Yes, good morning, students, everyone. Okay, good morning, everyone. So இன்னைக்கோட செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to learn some two topics. இதுல ரெண்டு டாபிக்ஸ் லேர்ன் பண்ண போறோம். ஒன்னு வந்து get started. So get started with Power BI and then இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா that is Power BI components. So அது Power BI desktopனு நிறைய components இருக்கு. There is நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. அதுல ஒரு ப்ராடக்டோட காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So this is our session. So I think இன்னும் students join பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, we can start the session now. Okay. So in the particular PPT ல வந்து that is not in the particular PPT, in the chapter 2, module 2 ல getting started with Power BI, Power BI desktop and its component na என்ன, Power Query na என்ன, and Power BI QM function na என்ன, and then data modeling relationship in Power BI, and data analysis expressions, and creating an interactive visualization and reports. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன்னையோட டாபிக்ல we will learn about this, chapter 1, that is chapter 2.1 and chapter 2.2. Clear? So getting started with Power BI. So what you will learn in this lesson? இந்த லெசன்ல என்ன லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. That is data visualization and reporting. So data visualization reporting na enna, and then what is business intelligence, traditional BI, self-serviced BI, and cloud-based BI, on-premises BI, and Power BI products. Power BI desktops la enna different idhu namakku theriyum, and flow of work in Power BI desktop, and Power BI desktop server, Power BI services, Power BI mobile flow of work in Power BI, and Power BI architecture, and then brief history of Power BI. Yeah. So first data visualization. So data visualization பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நான் அந்த தட் இஸ் நம்ம பவர் பிஐ இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணல. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ. சரிங்களா? என்னன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது ஜஸ்ட் அல் ஷோ யூ. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பவர் பிஐ பிளாட்ஃபார்ம். சரிங்களா? அந்த பவர் பிஐ பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம சில ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். இந்த விஷுவலைசேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபை, உங்களுக்கு ரெகனைஸ் பண்றதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ திஸ். நான் ஒரு எக்ஸல் டேட்டா ஃபார்ம்ஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்றேன். கனெக்ட் பண்றேன் டேட்டாவை பவர் பிஐல அண்ட் செலக்ட் தி ஷீட் 1. ஸோ இங்க வந்து நீங்க டைரக்டாவே லோடுன்னு கொடுத்துருங்க. நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கலாம் அது எப்படி பண்றது. ஸோ நீங்க லோட் கொடுத்தாச்சு. ஸோ லோட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் $38 rows வந்து லோட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட ஷீட்ஸ் வந்து இங்கே விசிபிளாக இருக்கும். லெட்ஸே அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் வேல்யூ எடுத்து இங்கே கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஐ வாண்ட் அ கார்டு. ஸோ கார்டு மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகணும். ஓகே, ஜஸ்ட் கார்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு 33 சம் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டில், அதாவது பிஸ்னஸ் மேன், ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் அவங்களோட கண்டென்ட்டை விசிபிள் பண்ணுறப்போ அது விஷுவலைசேஷனாக நல்லா ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அதுக்காக we are giving some colors and the changes எல்லாமே பார்க்கலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐ எம் கிவிங் த பேக்ரவுண்ட் கலர்
ஒரு பர்பிள் கலர் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் டிரான்ஸ்பரன்சி சேஞ்ச் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஷேடோஸ் வேணும்னாலும் ஷேடோஸும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கும் கலர் வேணும்னா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so like this you can give some changes, visual borders. Okay, so like this நீங்க அதோட கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதோட விஷுவல்ல போனீங்க அப்படின்னா கால் அவுட் வேல்யூஸ்னா இந்த கால் அவுட் நம்பர்ஸ். ஓகே, இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிவ் த ஃபாண்ட் நேம்ஸ். ஓகே, ஃபாண்டோட நேம்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபாண்டோட நேம்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் I'm giving Arial Black and I'm just increasing the size. Underline கொடுத்துக்கிறேன். And எனக்கு கலர் வந்து I'm changing to white. Okay, and next கேட்டகரி லேபிள். கேட்டகரி லேபிள்னா இதுல நம்பர்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கேட்டகரி லேபிள். ஸோ இந்த லேபிள்ல I'm just giving it as bold. And then let me increase the size. Bold. And then இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் இதை காப்பி பண்ணிட்டு இங்க நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதோட டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்க அப்பியர் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் லெஸ் தென்னா இல்லை கிரேட்டர் தென்னா இல்லை அதோட அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜஸ் இது எல்லாமே நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம், கிராஃப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்டு கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரேஞ்சஸ்ல எவ்வளோ இருக்கு என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து வியூ ஆகும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் விஷுவலைசேஷன். ஸோ நம்ம இப்போ பிபிடிக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நவ் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கும் வாட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பார்ட். அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுச்சா? ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் யூசஸ் அ டிஜிட்டல் டூல்ஸ். டிஜிட்டல் டூல்ஸ்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. கிராஃப் அண்ட் தென் ட்ரீ அண்ட் தென் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் ப்ரெசென்ட்ஸ் அ சஸ்டைனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை வியூ பண்ணும் இன் அ கிராஃபிக் ஃபார்மேட். ஓகே, இன் அ கிராஃபிக் ஃபார்மேட். ஸோ த பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் manipulate these visual representation to explore the data sets and identify the patterns. They also use the visualizations to explain their findings to the company, leaders and stakeholders in the other audience. So main the visualization yaar helpful இருக்கும். So for the businessman or the stakeholders or the company leader or and the particular audience it is going to benefit them. Clear? Then what are the common types of data visualization? என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா சார்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸ் அண்ட் காலம் சார்ட்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் கார்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஸோ இது ஒன்று ஒன்றா எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது எக்ஸாம்பிள் இந்த மேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேப்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு a relationship. It's going to be a relationship between a geographic location and objects.
Okay, so that is going to be called as a map. So maps வந்து மெயினா இதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். And then what is tables? So let's see tables. Tables means use a columns and rows to display quantitative or qualitative data. Okay, so that is going to be a tables. அதுக்கு தான் நம்ம tables யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு quantitative இல்ல ஒரு qualitative data வந்து நம்ம display பண்ணனும்னா, so we need a rows and columns, right? So for that purpose we can use this a tree, so there is tables. Then what is called tree maps? Tree maps எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? For example, to depict the hierarchical relationship between the categories of data. Let's say um, depict the hierarchical relationship different categories of data. Clear? So that example tree maps நாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். So tree mapsல இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுக்கலாம். இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல that is எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, ஸோ அவங்களோட நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 300 இருக்காங்க, 300 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸோட டீட்டெயில், கஸ்டமர்ஸ் வந்து லைக் ஒரு 2 lakhs இருக்காங்க. ஓகே, 2 lakhs கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். 2 lakhsல யார் ரெகுலர் கஸ்டமர், ஸோ யார் வந்து லைக் irregular or not connected again with our organization. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டீட்டெயில். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ட்ரீ மேப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷுவலைசேஷன் டைப்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொருத்துக்குமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் different methods of common color. So colors related இருக்கு. So quantitative நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So color has no symbolic meaning. So it has a different categories of informations. Clear? So now எல்லாருக்குமே data visualization அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சா? So everyone would have got an idea. So what it is? It expects the analyzes maximum amount of raw data in order to make a conclusion about the information. So raw data இருக்கும். So அது வந்து experts analyze பண்ணுவாங்க. And finally, it gives a conclusion about the information. That's right. So this is called as a data analytics. அவங்களோட work. Clear amma? So data analytics na interview or any kind of நீங்க கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா data analyticsக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்கலாம். So it's an expert actually. The data analyst is an expert who analyzes the massive amount of raw data in order to make a conclusion about the information. Okay. So that's all about this first one. So next we can move on to the next slide. That is about data representation and reporting techniques. இதுல வந்து different techniques இருக்கு. So என்னென்ன techniques அப்படின்றது பார்க்கலாம் one by one. So first one is a dashboard.
Okay, first one we'll call it as a dashboard. Okay, in the dashboardல என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கானது இருக்கு அண்ட் அனலிட்டிக்கல்னா என்ன பர்டிகுலர் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த டேஷ்போர்ட்? ஸோ டேஷ்போர்டோட மெயின் கோல் என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு interpret the story as quickly as possible. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு இன்டரப்ட் த ஸ்டோரியை வந்து இன்டரப்ட் பண்ணி ஸோ இட் வில் கிவ் த குவிக் ஆஸ் பாசிபிள். அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி கியூரேட்டட்னா தட் இஸ் அவங்களாவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க டுவர்ட்ஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் ஆன மாதிரி. அண்ட் திஸ் வில் பி கம்யூனிகேட்டிங். இது மெயினா நம்ம எதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் டேஷ்போர்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு minimize a misinterpretation misinterpretations or a confusion. So that will be avoided. Okay, so interpret the story as quickly as possible and minimize the misinterpretation or a confusion. Okay, so that is about this dashboard no the meaning. So next one, the what is called this analytical dash, that is analytical technique. So analytical technique, analytical report is the most common type of report. இது மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட் வந்து என்னது? அனாலிட்டிக்கல். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஃபார் த கன்சியூமர் யூஸ் கேசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். while providing a structured space for the analysis. Let's say இதோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸ் மெயின் கோல் வந்து டு மினிமைஸ் மிஸ்இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் கன்ஃபியூஷன். ஸோ இதோட கோல் என்ன அப்படின்னா அதாவது ரிப்போர்ட் கன்சியூமர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து டிஸ்கவர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆன்சர்ஸை. ஸோ தே வில் டிஸ்கவர் தி ஆன்சர்ஸ் ஃபார் வாட்? டு ஹெல்ப் report a consumers. So என்ன டிஸ்கவர் பண்ண போறாங்க? They are going to discover the broad array of questions. So எவ்வளோ கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்தாலுமே ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? broad array of questions-க்கு you will be they will be discovering the answers. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனாலிட்டிக்கல். ஸோ இந்த அனாலிட்டிக்கல்ஸ் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு ஸ்லைடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஃபில்டர்ஸ் ஆர் ஸ்லைஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்லைசஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ தே கேன் ஐடென்டிஃபை தி ஆன்சர்ஸ். ஐடென்டிஃபைஸ் தட் இஸ் ஒரு ஆன்சர் காம்ப்ளெக்ஸ் விஷுவல்ஸையும். பட் இது வந்து டெஃபினட்டா இதோட விஷுவல் வந்து இட் வில் பி இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேட். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் visuals. So not a dashboard, we are talking about analytics. Okay, discovers the answers to help the report consumer. That is a broad array of questions may answer bandro and filter slices irukum and this is a complex visuals. So next to operational reports. So operational report அப்படின்னா this is actually
operational reportல it monitor current or real-time data. Okay, and based upon that, we can make a decision and act on that decision. ஸோ மானிட்டர் இப்போ வந்து கரண்டா எப்படி போயிட்டு இருக்க ப்ராசஸ் அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணலாம். ரியல் டைம் டேட்டா மானிட்டர் பண்ணக்கூடியதான் இந்த ஆப்ரேஷனல் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி. இப்போ ஒரு இது எடுத்துக்கலாமே, ஒரு டெலிவரி பாய் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, அது டெலிவரிங்கா ப்ராடக்ட்ஸ் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ஆன்லைன் டெலிவரிஸ் எல்லாமே நிறைய போயிட்டு இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ அந்த டெலிவரிஸ்ல வந்து அவங்க வந்து டெஃபினட்டா ட்ராக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். வாட் இஸ் த கரண்ட் சுச்சுவேஷன், எப்படி போயிட்டு இருக்கு ப்ராசஸ்ன்னு. ஸோ அதோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஒர்க் லோட் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். Okay, so this is about operational reports. So next is educational. So educational report அப்படின்னா என்னன்னா, in the report the reporting consumer is unfamiliar with the data or context. So the consumer வந்து data பத்தி they don't know anything. So they will be unfamiliar. Consumer is unfamiliar with a data or context. Or a context. Okay, data or a construct, a context, and then இது வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி எதுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து யார் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஆஃபன் யூஸ்டு பை த ஜேர்னலிசம், used by journalism and by the government. Okay, so disseminate information to large audience that have a varying levels of understanding of subjects. Okay, so it will be focusing on a large audience. Large audience focus பண்ண போது, பட் அவங்க எல்லாருமே ஒரே levels of understanding இருக்குமா சப்ஜெக்ட்லனா? No. So they will be having a varying level of understandings இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. Clear? So this is about the educational. So first one is consumer is unfamiliar with data or context, and this is used for journalism and government. And then a large audience இருப்பாங்க, but varying level of understanding. Okay, so this is about data visualization, reporting, and techniques. So now we can understand about what is business intelligence. But business intelligence not என்ன first. So we should know that, right? So ஒரு images கொடுத்திருக்காங்க, set of images like steps எப்படி process பண்றதுன்னு. But before seeing that, so what is business intelligence? Business intelligence is technology driven process. So technology driven process na, so technology based பண்ணி we are going to process this one. ஓகேங்களா? So that is called as a business intelligence. So இதுல என்ன மெயினா பண்ணுவாங்க? So will be analyzing. So இந்த business intelligenceல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பவர் BI. பட் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் BIs இருக்கு. பட் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிருக்கோம்? பவர் BI, because it is one of the best one.
ஸோ நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ ஏன் வந்து பவர் பிஐ வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒன். ஸோ லெட் மீ the Power BI. So let me share this screen. நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஃபோர் அப்லோடிங் த டேட்டா நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். கெட் டேட்டான்னு செலக்ட் பண்றீங்க. கெட் டேட்டான்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ காமன் டேட்டா பேசஸ் டேட்டா ஃப்ளோஸஸ் இருக்கு பாருங்க. எக்ஸல், பவர் பிஐ, டேட்டா ஃப்ளோஸ், டேட்டா வேர்ஸ், எஸ்கியூஎல் சர்வர், அனாலிசிஸ் சர்வர்ஸ், அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட், சிஎஸ்பி, வெப், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காமன் டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கு. அண்ட் தென் ஆல்சோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம். ஒரு ஃபைல்ஸ்ல இருந்து, டேட்டா பேசஸ்ல இருந்து, மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேப்ரிக், பவர் பிளாட்ஃபார்ம், அஷூர், ஆன்லைன் சர்வீசஸ், இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருந்து நம்ம எடுக்கணும். பட் என்ன பிளஸ் அப்படின்னா இந்த பவர் பிஐக்கும் மற்ற இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பவர் பிஐ தட் இஸ் பிஐக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து டோட்டலி 100+ ஓகேங்களா டேட்டா சோர்சஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ நான் எக்ஸல் இப்போ கொடுக்குறேன். பட் எக்ஸல் மட்டும் இல்லாமல் சிஎஸ்பி அப்லோட் பண்ணலாம், எக்ஸ்எம்எல் அப்லோட் பண்ணலாம், ஜேசன் ஒர்க் பண்ணலாம், பிடிஎஃப் ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ்மே அது சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வில் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி அகேன். ஓகே, இதோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். Uncovers the insights for making a strategic decision. Business intelligence tools analyze the historical and current data and present the findings in the into visual formats. In a very simple way, business intelligence என்றது it is going to analyzing data and and delivering the actionable information. Okay, and this so in the actionable information after analyzing data எதுக்குல help பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it helps executives and managers, workers to make informed about the decision making. எப்படி என்ன decision making எடுக்க போறோம் அப்படின்றத clear. So this is about a business intelligence. ஸோ இதோட ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, அதோட ப்ராசஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா மைனிங். ஸோ டேட்டா மைனிங் இஸ் நத்திங் பட் collect or transform the data from the multiple sources. So இந்த ஸ்டெப் என்ன? collect and transform data from multiple sources. என்னென்ன multiple sources நம்ம பார்த்தோம், ரைட்டா? Like all and then files and databases and SQL, Power sources, or it is going to be a cloud. So either it will collect. So it will collect and transform the data. Next one, so after collecting this data, it is going to transform. Transform ஏதோ incorrect data இருக்கு current. So example நான் உங்களுக்கு view பண்றேன் Power BI ல. எக்ஸாம்பிள் இந்த பவர் பிஐ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டிங் த டேட்டா. ஸோ எக்ஸல் ஒர்க் புக் அப்படின்ற டேட்டாவை கொடுக்குறேன். நான் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா நியூ. ஸோ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டைரெக்டாக லோட் கொடுக்கக்கூடாது. செலக்ட் ஆன் திஸ். இல்லை டைரெக்டாக நீங்கள் லோட் கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க எவ்வளோ நல் வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்படியே நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அவுட்புட் ஃபைனல் அவுட்புட் பிஸ்னஸ் டெசிஷனுக்கு எடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது.
So you have to remove all this. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய null datas and some duplications, இந்த மாதிரி நிறைய issues இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே உங்களோட இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன் எக்ஸல் ஷீட், அது எந்த டேட்டா சோர்சஸாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடியதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஆன் லோட். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா உங்களால் தட் இஸ் அதை கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஆப்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே, நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டான்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பவர் குவெரி எடிட்டர் அப்படின்ற ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஒர்க் ஸ்பேஸில் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாத இது இன்கன்சிஸ்டன்சி, எரர் அண்ட் வேலிட் இன்வேலிட் டேட்டாஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so now we can again move on to the PPT. Give me a minute, students. Okay, students. So next is so இப்போ உங்களுக்கு that is collecting a data and transform the data அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அனாலிட்டிக் processing. So analytic processing is nothing but to uncover trends and inconsistency data. Inconsistency of a data mining means என்ன மீனிங் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்க இங்க இருந்து எடுத்த டேட்டாஸ், ஓகே, தட் இஸ் டேட்டா மைனிங்ல இருந்து வந்த டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஒன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எக்ஸாக்டான ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் ஃபார் அனலைசஸ்க்கு. ஸோ அந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி கோயிங் ஃபார் திஸ் அனலிட்டிக் ப்ராசஸ். ஸோ அதுல வந்து தேவையான அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணி வில் பி கிளியரிங் அ டேட்டா. ஓகே, and third one, what is this querying and reporting? Querying and reporting means both will be the similar. So example, ஒரு reporting நீங்க create பண்றீங்க. Okay, reporting methods include interactive data dashboards create பண்ணலாம். ஸோ நான் இப்போ ஒரு கார்ட்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலையா, அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் டேட்டாஸ் டேஷ்போர்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கிரியேட் அ சார்ட்ஸ், graphs and maps. Okay, so in the mari different other இருக்கும், and that helps the user see what's going on the business right now. So next is our fifth one. So இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா take action on insights in a real-time viewing the current and historical data in context. Okay, இதோட ability என்னன்னா quickly move from the insights to the action. Actionக்கு நம்மளுக்கு எடுத்துக்கணும்.
Mainly it eliminates the inefficiency. So in the final improved decision making என்னென்ன points சொல்லலாம்னா we can say that it eliminates inefficiencies. Okay. And then next is adapt to a market shift. And then correct supply problems correct பண்றதுக்கு. And then and solve the customer issues. So these are the important things finally நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது using this business intelligence. Clear everyone? It eliminates the inefficiency and adapt to the market shifts and correct supply problems and solve the customer issue. So next is we can see about the traditional BI and self-service BI. So what is called 1 minute? So traditional BI and self-service BI. So first இது என்னன்னு பாத்துக்கலாம். Traditional BI and self-service BI. Self-service BI na each and everything will be taken care by a business intelligence. Okay, so they will not be depending upon the other IT teams that depend பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க. Okay, let's see. First one for traditional BI means so இதுல வந்து they will be checking what has happened in the past. So அதை analyze பண்ணலாம். Okay, what has happened in the past and what is happening now. So ரெண்டுமே we can check it in the traditional BI. So இது எல்லாமே terms students ஓகேங்களா. இப்போ நீங்க பார்க்க போற traditional BI, self-serviced BI and on-premises BI, cloud-based BI இந்த terms எல்லாமே உங்களோட data analytics ஓட term தான் ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ஏதோ ஒரு இதுல அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே யூ கேன் டிஃபைன் டு தெம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் பிஐ. ஓகே. அண்ட் தென் செல்ஃப் சர்வீஸ்ட் பிஐ அப்படின்னா என்னன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த self-serviced BI அப்படின்னா it refers to the process and tool and softwares and இது வந்து uses to analyze a large amount of business data and build the dashboard independently. அதுதான் main part. So self-service means it builds a dashboard independently. ஸோ யார் ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம்னா ஐடி டீமை வந்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டும். ஸோ அவங்களோட டெசிஷன் நம்ம கேட்க வேண்டும். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ செல்ஃப் சர்வீஸ் பிஐ.
Okay, next is traditional BI அப்படின்னா so the definitions கொடுத்திருக்காங்க one by one பார்க்கலாம். So traditional BI means a business users determine the need for report and dashboard. Okay, so they need a report and a dashboard. And then user submits. Once the user submits the request to the IT and BI team. And then once request is approved, ஓகேங்களா யூசர் வந்து ஐடி அண்ட் பிஐ டீமுக்கு வந்து சப்மிட் பண்றாங்க ரெக்வஸ்ட் என்னென்ன ரெக்வஸ்ட்னு அண்ட் அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு பிளான்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐடி அண்ட் பிஐ ஐடென்டிஃபைஸ் த டேட்டா சோர்சஸ். ஓகே, ஐடி அண்ட் பிஐ வில் ஐடென்டிஃபை த டேட்டா சோர்ஸ் எது இது பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஐடி அண்ட் பிஐ எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் த டேட்டா இன்டு அ டேட்டா வேர் ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எடுத்து டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல இதை சேவ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் தென் IT and BI team establish the data model. So they will be establishing a data model, other relationships எல்லாமே check பண்ணுவாங்க. And once it is ready, then the visualization part is done. So finally, உங்களோட outputல you can see so அது என்னென்ன patterns and என்னென்ன trends கொடுத்திருந்தாங்களோ so அதுக்கேத்த மாதிரி you will be uncovering the insights, right? So and then users approves a report and dashboard and requires a changes. So user okay இது இந்த பர்டிகுலர் டேஷ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே அப்படின்றாங்கன்னா ஓகே. பட் இஃப் சம்திங் ஏன்னா ரெக்வஸ்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் we can again contact them. பட் செல்ஃப் சர்வீஸ் பிஐ அப்படின்னா என்னன்னா data architecture is established and maintained by IT experts only. There is no IT team. IT team இருக்க மாட்டாங்க. So business user access the data sets directly and business user prepares the data to include and again business user establishes a data model and business users creates a report and dashboards. So அவங்களே வந்து create பண்ணிடுவாங்க. So இதோட approaches first data fetch பண்ணிட்டு and then the charts. Okay, charts create பண்ணதுக்கு அப்புறம் sorry we need to build a dashboard. Dashboards build பண்ணணும் and then access the dashboard. And if we have a filter, slice or dice, அதை apply பண்ணிக்கலாம். And then finally, we can find the patterns and identify the changes. Clear? என்னென்ன changes ஆயிட்டிருக்குன்னு easily we can identify it. So this is the a process of this traditional BI and self-service BI. So எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So next slide போலாம். This is the steps or the process of a self-service BI. Okay, so self-service BI na நம்ம already பார்த்தோம் இல்லையா? What is that? It actually allows the business user to ask question of their data and get the insight of it. Okay, so without relying on, so they don't want to, the business user, they don't want to rely on whom? Don't, we can say like without relying on IT and BI specialist. Or SQL for the purpose of taking a business action. இதுதான் வந்து self-service BI. Next, what is called as cloud-based BI. Cloud-based business intelligence or a cloud BI. So it describes the process of transforming a data into an actionable insight, either partially or fully within a cloud environment. Okay, here you can see cloud BI when it is communicating with the cloud computing,
and also the business intelligence. And the Cloud BA gives the organizations the information they need to make a data-driven decision without the cost or hassle of the physical hardware. So cloud na enna first of all, cloud na எப்படி இருக்கும்? Cloud means it is not a physical one. ஓகேங்களா? It is going to be a virtual. So virtual நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். So let's say உங்களோட ஃபோல்டர்ல நீங்க சேவ் பண்றீங்க பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு ஃபைல்ஸோ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டோ பிபிடியோ இல்லை பிடிஎஃப் வாட்டவோ. ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே உங்களோட சிஸ்டம்ல இருக்கு. பட் ஒரு மேக்ஸிமைசேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களால உங்களோட சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ண முடியும். நீங்க டெலிட் பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்டா? பட் த சேம் ஹவு இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? தட் இஸ் ஒரு ஒரு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி தான். ஸோ உங்களோட டேட்டா வந்து உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆப் இருக்கும், அதில் சேவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டட் தான் இது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நீங்க கிளவுட் பிஐல யூ கேன் டூ இட். ஆன் ப்ரிமைசஸ்ல பண்றதை விட கிளவுட் பிஐல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து டேட்டா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளவுட் பிஐ? என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதை யூஸ் பண்றதுனால? ஸோ ஈஸி டு டெப்ளாய். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே தெரியணுமா? ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஈஸி டு டெப்ளாய் மீன்ஸ் quick to install. Okay, so quick to install, and then the team don't need to wait on a IT team. IT expert ko wait பண்ண வேண்டாம். So easier whoever is using, யார் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க ஈஸியா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். They don't need to. Wait on IT experts. Okay, and then designs. So what is this design? Cloud BI tools, typically come with dashboard that are easy to use. So any stakeholders can navigate the data insights and make a smart decisions. Okay. So designs means and the insight and that is and the data insight we can make a quick decision. Either based பண்ணி எடுக்கலாம் while creating a dashboard. ஒரு intuitive design ஆன ஒரு dashboard create பண்ணீங்கன்னா they can easily see it. Okay. So that is called as a intuitive design. Intuitive design means come up with a dashboards. So the dashboards we can easy to use. Any stakeholders can navigate data insights and make smart decisions. Okay, so that is called as a intuitive designs. So next என்ன automatic updates na என்ன? Automatic updates na இப்ப எக்ஸாம்பிள் உங்களோட சிஸ்டம்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. விண்டோஸ் 11 விண்டோஸ் 10. ஸோ அதோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் ஆன் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் வரும், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்டேட்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்க அப்டேட் பண்ணணும், ரைட்டா? அதே மாதிரி இதுலயே பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் பிஐ சொல்யூஷன்ஸ்ல பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா automatic software updates and implements a new features. Okay, so automatic software updates and implementation new features. Clear?
ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் ஆக்சஸ். ஸோ மொபைல் ஆக்சஸ்னா எங்க இருந்தாலும் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரிமோட் ஆக்சஸ் கீ. Going to work as a remote access key. ஸோ இதோட ரிலவெண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் லைக் டோமோன்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா. அது கேன் பி ஆக்சஸ் ஃப்ரம் எனி வேர் ஆன் எனி டிவைசஸ். எந்த டிவைசஸ்ல வேணா நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ வி கேன் யூஸ் இட் ஆன் எனி டிவைஸ், மொபைலா இல்லை லேப்டாப்போ இல்லை டேப், வாட் எவர் வி கேன் யூஸ் இட். ஸோ மொபைல் ஆக்சஸ். அண்ட் தென் காஸ்ட் சேவிங். ஸோ காஸ்ட் சேவிங்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூவரான ஆன்சைட் சர்வர் இருந்தால் போதும் அண்ட் ஐடி ஸ்டாஃப்ஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ டு மெயின்டைன் திஸ் அண்ட் மேனேஜ் த பிஐ ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இட் ரெடியூசஸ். ஸோ இது இட் fewer on-site servers and then IT staff needed to maintain and manage the BI process, so that நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், so we can reduce the overhead cost. Overhead cost. And scalable resources. What is called scalable resources? So it is nothing but scalable na up and down. Up and down with an organization. Organization needs keta mari number. We can change the resources type. Okay. So large volume of data handle panna mudiyum, less volume of data handle panna mudiyum, and we can add the new users that can be easily done using the scalable. So adha வந்து a very big benefit of this cloud BI. So next is stay competitive. So what is called stay competitive means, so example, the cost of service for many small and medium sized business அதுக்கு டெஃபரெண்டா அதிகமாகும். And the companies of any size can access benefits of better business intelligence. Companies of any size. Any sizes. Okay. So company of any size can use this benefit, can access the benefits of better access the benefits of better business intelligence. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா share securely. ஷேர் செக்யூரிலின்றது இந்த கிளவுட் பிஐல என்ன மீனிங் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் டு என்ஷோர் த ப்ராப்பர் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஃபாலோ ஆகுதா, அண்ட் செக்யூர்லி வந்து உங்களோட இன்சைட்ஸ் எல்லாமே ஷேர் ஆகுதா வித்தின் த டீம் மெம்பர்ஸ்குள்ள. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஷேர் செக்யூர்லி. ஓகே, ஷேர் த செக்யூர்லி ஷேர் insights with the team members. And more accurate data means, what is more accurate data? So இது வந்து ஒரு ரேபிட் இந்த ரீசெக் த டேட்டா எனி டைம். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் டேட்டாவை செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் ஸோ ஒரு மேனுவலாக கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ். எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் ஆர் தி ஷாப்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எக்ஸல்ஸில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய மேனுவல் டேட்டாஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டாக எரர்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரீசெக் பண்ணி அந்த டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இட் வில் பி அ யூஸ்ஃபுல் வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ cloud based BI. So next இன்னும் ஒரே ஒரு on premise BI இருக்கு, and then
நம்ம பவர் பிஐ பத்தி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ. An on-premises data center is a group of server that you privately own and control. The traditional cloud computing involves leasing a data center resources from a third-party service provider. Okay, so என்ன இது மீனிங் அப்படின்னா, let's say in the modern business, in the modern businessல maximize the capability of operational landscape. Today is we need a BA, right? So இப்போ இருக்க கண்டிஷனா டெஃபினட்டா நமக்கு BA டெஃபினட்டா தேவைப்படுது எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்க்குமே. Adapting the process to the strategic needs requires choosing between நம்மளுக்கு ஆன் ப்ரிமைசஸ் வேணுமா இல்ல ட்ரெடிஷனல் BI வேணுமா, தட் இஸ் சாரி ஆன் ப்ரிமைசஸ் கிளவுட் BI and we need to choose. ஸோ நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, and on premises business intelligence. 1 minute, students. Okay, so actually on-premises business intelligence data center அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தட் இஸ் சர்வர்ஸ், ஸோ அதுல வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் என்னன்னா, ஸோ தட் இஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவோமோ அது பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆன் ப்ரிமைசஸ். ஸோ நீங்க என்ன பர்டிகுலர் இது சூஸ் பண்ணணும் உங்களோட பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட்க்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிளவுட் யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்லை ஆன் ப்ரிமைசஸ் பி யூஸ் பண்ண போறீங்களான்னு தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ஹோஸ்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஆன் ப்ரிமைஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல செல்ஃப் ஹோஸ்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ இது என்னன்னா are deployed on the local server and business have to manage the infrastructures and software themselves. அவங்களே வந்து they have to take care of infrastructures and softwares அவங்களே எடுத்துக்கணும். And then this mean they will need a dedicated IT staff to maintain and update the system. Definitely they need
right? So அதுக்கான dedicated person அவங்களுக்கு தேவை. A large upfront investment அப்படின்னா என்னன்னா it requires a large upfront investment. So, but this may offset by cost saving of not needing to pay for a cloud hosting or software subscription. Exactly, right? நீங்க that is investments and the other staffs எல்லாமே நீங்க exit பண்ணீங்கன்னா you don't want to give pay for cloud computing or for the software subscriptions க்கு நீங்க pay பண்ண வேண்டும். And next is called as a security control. Security control means it gives us a business control over the security of the data since they are in a house rather than in a cloud. Okay, so since they are in house rather than in a cloud, so that's why the security control one it will be very good on premises PI. So next is our interesting part. What is a Power BI products? So and then இப்போ நம்ம that is Power BI என்ன products பார்த்துட்டு and then we'll see what is Power BI and why we need to use this Power BI. And இதுல ஒரு lab session இருக்கு இந்த PPT-ல. Lab session வந்து we'll see how to install the Power BI. எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நம்மளோட பிசில அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி எரர்ஸ் இன்வாலிடேட் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ட்டு we'll see it in the afternoon session. Okay. So first we will see the Power BI desktop. A window desktop application for a data, analytics and report creation. Means nothing but in the Power BI desktopன்றது உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடியது. எக்ஸாம்பிள் மேக் யூஸ் பண்ணாலும் சரி or any Linux distribution or it is going to be any kind of Windows product இருக்கலாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். So let's see how we can install this or not install this. Let me show you the platform. So நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வியூ பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ இதுதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் Power BI desktop. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட Power BI desktop. ஸோ இதில் தான் நம்ம அதோட காம்போனன்ட்ஸு அண்ட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத வில் சி ஒன் பை ஒன். பட் தேர் ஆர் தி அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் தி சேம் Power BI. ஸோ அதோட யூசர்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் Power BI services. I'll show you the images. நீங்கள Power BI-யோட ஃப்ரண்ட் சர்வீஸ் தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ Power BI சர்வீசஸ் அதோட இமேஜஸ் அண்ட் இது வந்து கொலாபரேஷன்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆன்லைன் கொலாபரேஷன் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கம்யூனிகேட் வித் தட் பர்சன். இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங்ல இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். It is used to collaborate and distribute the Power BI reports. Power BI reports எல்லாமே நீங்க இங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஹோம் இருக்கும், கிரியேட், ப்ரௌஸ் பண்றதுக்கு அண்ட் டேட்டா ஹப், மெட்ரிக்ஸ், ஆப்ஸ் அண்ட் லேர்ன், ஒர்க் ஸ்பேசஸ் அண்ட் நீங்க எதுல ஓப்பன் ஆயிருக்கீங்களோ ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலோட ஒர்க் ஸ்பேசஸை நீங்க பார்க்கலாம். இதுல பாருங்க நிறைய ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரீட்டைல் அனாலிசிஸ் சாம்பிள், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் சாம்பிள்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சாம்பிள்ஸ் இருக்கு. Clear? So next is Power BI services na என்னன்னு பார்த்தாச்சு. So next what is Power BI mobile, native mobile. So இது வந்து நம்ம மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் Power BI ப்ராடக்ட். ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னா ஸோ யூ நீட் டு இன்ஸ்டால் இல்லைங்களா கூகுள் ஸ்டோர்ல தட் இஸ் கூகுள் பிளேல போயிட்டு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஐ கேன் ஷோ யூ தட். Wait a minute.
Okay, so let me share that. Okay, screen visible இருக்கா? So இங்க பாருங்க இந்த particular தான். Get the Power BI mobile and take your data into your phone. So இதுல வந்து நீங்க you can choose a global or China. Okay, நம்ம global select பண்ணிருக்கோம். And then next வந்து download from App Store and download from Windows Store and download from Google Play. So Windows ஸ்டோர்ஸ்லயுமே இது அவைலபிள் இருக்கு. அண்ட் தென் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் டவுன்லோட் ஃப்ரம் கூகுள் பிளே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும். இதில் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் இன்ஸ்டால். ஸோ உங்களோட பிசிலையும் நீங்கள் தட் இஸ் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோருக்கு ஆப் ஸ்டோர் தட் இஸ் அது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஆப்பிளுக்கு அண்ட் விண்டோஸ் ஸ்டோர். லெட் மீ ஓப்பன் மை விண்டோஸ் ஸ்டோர். ஸோ உங்களோட பிசியில் எல்லாருக்குமே வந்து விண்டோஸ் ஸ்டோர் இருக்கும். தட் இஸ் விண்டோஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஒன் போனீங்க அப்படின்னா யா. ஸோ அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் அப்படி விண்டோஸ் ஸ்டோர்ன்னு இருக்கு. அண்ட் விண்டோஸ் ஸ்டோர் மீன்ஸ் சில மொபைல்ஸ்ல வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் சில இதுல. ஸோ அந்த இதுல வந்து நீங்க எதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் யூனோ வேஸ் டு இன்ஸ்டால் த பவர் பிஐ ஆன் யோர் மொபைல். உங்க மொபைல்ல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அந்த சேம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் we can move on to the PPT. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா Power Report Builder. So what is this Power Report Builder? It is a tool for creating a paginated reports. So அது பார்க்கலாம். Wait a minute, it's loading. So the page உங்களுக்கு view பண்றேன். Okay, so this is the one. So Power BI, so இங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட நேம் போட்டிருக்கும். மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர். ஸோ இதுக்காக பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர் ப்ரொவைட்ஸ் அ productive report authoring environment to IT professional and powered users for Microsoft Power BI services. So இதுல என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேவா. ஸோ ஆக்சுவலி இதுல நீங்க வந்து கிளிக் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதோட ரிப்போர்ட் பில்டர்ஸோடது உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர். அண்ட் இது மெயினா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கேதர் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ இதோட பேஜினேட்டட் வைஸ்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஆல்சோ ஷோ யூ தட். ஸோ அதோட சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸ்க்ரீன்ல விசிபிளா இருக்கா? ஸோ இங்க பாருங்க. ஸோ அதோட சாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதோட டிசைன் பார்ட் அண்ட் அதோட வாய்ஸ்
நீங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு விசிபிள் இருக்கும். Okay, so this is the one example for this Power BI report builders. Okay, and next is, so the number clear, and Power BI report servers and an on-premises report servers available through Power BI premium licensing. இதுக்கு வந்து premium licensing இருக்கணும். I can also show you that. Okay, so this is a Power BI report server. So scroll down பண்ணோம் அப்படின்னா you can see other things. Okay, so இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் தான். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி we need a licensing. லைசன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் we can work with the entire things. ஸோ சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குது ஃப்ரீ ட்ரையல்ஸ், ரைட்டா? ஸோ இது வந்து ரியல் டைம் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா இது நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும், லைசன்சிங் பண்ணிடணும். இல்ல ஃப்ரீ ட்ரையல்ஸ் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க டவுன்லோட் த ஃப்ரீ ட்ரையல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் யூ டு திஸ் பேஜ். ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இட் வில் கெட் இன்ஸ்டால். Okay, so next is, so there are images. Okay, இதோட டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம இதுல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல, அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல வருது. ஓகே, அண்ட் ஃபைனல் ஒன் வாட் இஸ் கால்ட் பவர் பிஐ எம்பெடட். நான் ஏன் ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு தட் இஸ் ஐம் ஷோயிங் அட் பிகாஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. பவர் பிஐல ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை, டெஸ்க்டாப் மட்டும் இல்லை, பட் வி ஹாவ் சர்வீசஸ், மொபைலில் யூஸ் பண்ணலாம், ரிப்போர்ட் பில்டர்ஸ் தனியாக இருக்கு, report servers on the Power BI embedded on network. So let's see the Power BI embedded. Let me share my screen. This is the one. Okay. So try for free. So let's select Panetta. We can use it for embedded version. So it is the advanced one. So embedded means it's a detailed analysis of the Power BI ended. So white label Power BI to quickly and easily provide the exceptional customer facing dashboards and analytics in your own application. Okay, so now we can close this and get into the PPT content. So clear up what are the different products we are using, right? So now next we can go with the flow of work in the Power BI desktop. Okay, what is the first step? So in the Power BI desktop, you can connect to wide ranges of data sources such as databases, Excel files, and CSV files, and SharePoint list, cloud services, and more. And it provides a user-friendly interfaces for a data transformation and modeling, and allowing you to shape and clean your data before analysis. So you can apply various transformation like filtering, merging, appending, customer. So இதெல்லாமே நம்மளோட afternoon sessionல பார்ப்போம். So how to filter, how to merge, how to append, and create the calculated columns. So first step என்ன சொல்லிருக்காங்க, databases. That is நம்மளோட data. We need to feed the data into the Power BI. So அது எப்படி பண்ணலாம்? Power BI. So feeding a data is nothing but
go to get data. So இந்த ஆப்ஷன் போலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஓகே. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் போகலாம் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸல் புக்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே உங்களோட டேட்டா. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் எக்ஸல். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தி எக்ஸல் டேட்டா. ஸோ எக்ஸல் டேட்டா நம்ம கிளிக் பண்ணியாச்சு அண்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு அப்லோட் இட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a transformation. Transformation is prepare the data for modeling. So on the particular form, that is a format ku, analysis format ku, we need to change it, right? So that we change pannalam. Select this one and click on transform data. Okay. Click on transform data கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் query editor அப்படின்ற ஒரு that is workspace வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகே. and next is model your data. Model your data னா நீங்க statistics and other formulas apply பண்ணிட்டு you will be executing the things. ஓகேங்களா, அதோட அவுட்புட் பார்ப்பீங்க. அண்ட் ஃபைனலாக அது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஒரு கம்பெனி லீடர் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு விசிபிளாக இருக்க மாதிரி விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு we need to convert it. Create an insightful reports and share your findings, that is publishing. Okay. And what is called Power BI report server. So the Power BI report server gives you the access to interactive reports and reporting the capabilities of SQL servers reporting services within the enterprises. Okay. And the standalone. So இது வந்து என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்னா நம்ம பிஐ டெஸ்க்டாப்போட தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வரோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தோம். Okay. So this is actually you access the interactive reports and reporting capabilities of what? So this is mainly focusing on SQL server. Okay. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் ரிப்போர்ட் சர்வர். ஓகே. அண்ட் யூ கேன் சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் ரிப்போர்ட் சர்வர் இருக்கு அண்ட் எஸ்கியூஎல் ரிப்போர்ட் சர்வர் டெம்பரவரி டேட்டாஸ் இருக்கு அண்ட் ரிப்போர்ட் கன்சம்ஷன். ஸோ இங்கேயும் கன்சம்ஷன் ஆகும் டெஸ்க்டாப் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் ஃபோன் எக்ஸெட்ரா. And this Power BI report on-premises report server. Power BI report server is built on the same architecture as SQL Server reporting services, allowing you to also use the server to host a paginated report and mobile reports and key performance indicators. So, இதுக்காக இந்த server யூஸ் பண்றோம். It is to host the paginated reports. Or paginated நம்ம ஒரு reports create பண்ணி we are hosting it. ஓகேங்களா. ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு மொபைல் ரிப்போர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அண்ட் தென் கீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு we are using this server, Power BI report server. And then Power BI services, that is online platform நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அது இதுக்காக ஆன்லைன் that is Power BI services. What is this Power BI services? Power BI services வந்து it's to create a live dashboards இருக்கும், interactive reports. And so இங்கே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். It's offering to create interactive reports and build dashboards create reports and data sets and then update the real-time data. Okay. So these are the different things in the Power BI service offer பண்ணும்.
It is live dashboard. That's why we are using this particular platform. Okay. As a SaaS part of Power BI offering, allowing you to create interactive reports and build the dashboards and create reports and data sets and update the real-time data. Okay. And then so in the particular dashboard one, they easily with other people in your organization and ask question to a data with a natural language queries. Natural language you can ask the queries. So this is a very useful part of this Power BI services. Now we can talk about this Power BI mobile flow. Power BI mobile flow layer. So this is actually a with a canvas interactivity. So what is called canvas interactivity? So example, in the particular you can use your mouse or any selection methods. Or mouse use any kind of selection method to interact with the visuals. Visual oda நம்ம interact பண்ணணும். இந்த imagesல இந்த GIFல நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க? So we can scroll, drag பண்றாங்க and then selecting the buttons. Buttons select பண்றாங்க. Okay. And then they are dragging it. So இந்த மாதிரி நிறைய options வந்து இங்க available இருக்கு and different pages we can view it here, right? So அதோட KBs எவ்வளோ இருக்கு, அதோட sizes, இது எல்லாமே வந்து we can see it here, page visuals. Okay, and in example, you can test how bookmarks or the navigation work when you select the button. So every work ஆகுது அப்படின்னா we can easily get it. And the column width நம்ம adjust பண்ணிக்கலாம். Okay, so these are the benefits of this mobile flow. So என்னென்ன இது இருக்கு, we can use mouse or other selection methods. And then you need to select the buttons and navigation visuals. And slicer. Okay, these are visible or useful in this particular Power BI mobile app. Okay, next we can move on to the working of a Power BI and Power BI architecture. Okay, so what is data preparation and transform and data warehouse and visualization and business user. So already நம்ம நிறைய பார்த்தோம், but just I can give you a one glimpse or idea about this particular data. So first one is sourcing of data. Sourcing of data is like so definitely it will be in a text format or Excel or CSV or PDF formats la இருக்கும். ஓகேங்களா, இது என்னோட டேட்டா அண்ட் இந்த டேட்டா சோர்சஸ் வந்து எங்க இதுல வேணா இருக்கலாம். தட் இஸ் நம்ம டேட்டா சோர்சஸ் மீன்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம எந்த பர்டிகுலர் இதுல இருந்து நம்ம டேட்டாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது. இது வெப்சைட் கிளிக்ஸா, இல்லை ஏபிஐஸா, இல்லை டேட்டா பேசஸா, ஓகே, இல்லை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸா, இந்த மாதிரி. ஓகே, அண்ட் தென் we are going to extract the data. So once we extract the data, it is going to transform. So transform means what? Transform partna என்னன்னு பார்த்தோம். It is for before the visualizing the data. Before visualization, we need to do this process. So the process என்ன? The process is cleaning and transforming. Okay, so in the particular process நம்ம பண்ண போறோம். And now
The report is a visualization of data with different filters. Different filters இருக்கும். Example, இதுல வந்து let's say நம்ம இந்த பவர் query editorsல பார்த்தோம்ல example useless or missing values from a column or data. So let's say இந்த transformationல ஒரு சின்ன example பார்க்கலாம் எப்படி பண்றதுன்ட்டு. We share the power query editor. Okay. So இந்த power query editorல I am going to delete the null values. Okay. I'm going to delete the null values. Let's say right click பண்ணிட்டு I'm just deleting the columns. So இது வந்து எனக்கு appear ஆகுது. And again, if I don't want this column 5 வேண்டாம் அப்படின்னா I can also remove that. So இல்லை எனக்கு அது வந்து appear ஆகுது அப்படின்னா you just close பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த data will be appearing in this place. Okay. This is the example of this transform. Okay, we can delete the column which is not used. நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா we can remove it. So this is an example of transforming. So இந்த மாதிரி நிறைய transforming operations இருக்கும். Example like remove the columns remove பண்ணணும். And then we can also and replace the null values. Null values எப்படி replace பண்ணுது? Use the first row and the header as a header and then split the function. ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷனா எக்ஸாம்பிள் 2 காலம் இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இமெயில் இருக்கு. இமெயில்ல எனக்கு நேம் செப்பரேட்டா அண்ட் தி டொமைன் செப்பரேட்டா வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்பிளிட் இட் அப். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அண்ட் சேஞ்ச் த டேட்டா டைப். டேட்டா டைப் எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் தென் ரீநேம் த காலம் ஹெட்டிங்ஸ். காலம் ஹெட்டிங்ஸ் எப்படி ரீநேம் பண்ணலாம். 1 minute. ஓகே. ஸோ ரீநேம் த காலம் ஹெட்டிங்ஸ். காலம் ஹெட்டிங்ஸ் எப்படி ரீநேம் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு salary இருக்கு. ஓகே. இந்த சேலரியில வந்து எது லோ சேலரி எதுனா ஹை சேலரின்னு கேல்குலேட் பண்ணும். ஸோ இந்த கண்டிஷனல் காலம்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் we can see it, right? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்றது என்னது டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகே, தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் as a transform plot. Okay. So now we understood this is a data warehouse and the visualization part and the business user. Next, we can see the success stories of this particular BI. ஸோ இந்த பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி என்ன சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா heat sorry Heath Row and then Condé Nast and Bayer, Advent, Mills and ZF. So John's Control, Vodafone, HP, Jans, PwC and இந்த மாதிரி நிறையா சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் யூசிங் திஸ் பவர் பிஐ. ஓகே. ஸோ இதனால என்ன ப்ரீவியஸாக எதுனா சக்ஸஸ் இருந்துச்சா, ஸோ அதோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி உங்களோட பேக் இன் டேட்டா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு டேட்டா going to convert it into a visualization format, right? So இதோட மெயின் ப்ராசஸர். பட் ஹவு இட் வில் பி டன். ஸோ எப்படி நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் 20 ஃப்ளைட்ஸ். ஓகே.
So 20 flights. So delayed the landing. So it is land, the land ஆகிறதுக்கு ரொம்ப delay ஆயிடுச்சு. So 20 flights and putting 6,000 extra passengers in the airport. So now எவ்வளோ passengers இருக்காங்க? 6,000 passengers. Okay. So totally 6,000 passengers வந்து at 6 p.m. க்கு they are in the airport. So இதுல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்? ஸோ 20 ஃபிளைட்ஸ் வந்து டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ 6,000 பேசஞ்சர்ஸ் வந்து 6 o'clock இருக்காங்க. பட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கர் ஆகும்? ஸோ அவங்களோட இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ், அவங்க அந்த பிளேஸ்ல இருந்து வேற ஃபிளைட்ஸ்க்கு அனுப்புறதுக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி a difficult task, right? அண்ட் தென் ஒரு பேகேஜ், ஸோ பேகேஜ் ஹேண்ட்லிங், அவங்களோட பேகேஜஸ் ஹேண்டில் பண்றது இட்ஸ் a very difficult process. அண்ட் தென் ஃபுட் சர்வீஸ் பண்றது, food service பண்ற staffs we need required, right? More staffs are required. So until they leave and the airport learn lifting to the other flight, so it will take such a long time, right? So in the மாதிரி situationsக்கு definitely in the Power BI வந்து it is going to be a very helpful part. Okay, you can see எவ்வளோ different products வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So next, why Power BI? So எதுக்காக Power BI நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? So now we are getting into our the real-time thing. So what is Power BI? So create amazing data experience, easily connect to a model and visualize your data and creating the memorable report. Okay, so model and a visualization. Visualize your data to create a memorable reports. With your KPIs and brands. Okay. So next when the gain the insights from your largest BI deployments and the big data investments by connecting to all your data sources with scalable to analyze and share and promote the insights across your organization while maintaining a data accuracy, consistency, and security. Clear? And then first question என்ன? So first Power BI னா என்ன? So Power BI னா why we are going for it and understand actually. So what is going to be Power BI? Power BI means is a suite of a business analytics tool. Okay, it is going to be a tool that is main இது என்னன்னா Power BI ன்றது. So இன்டர்வியூல கேட்டாலும் சரி, it is going to be a business analytical tools ன்னு நீங்க சொல்லணும். And then it serves and that is tools and services developed by Microsoft. Okay, it is tools and services developed by Microsoft, and it empowers organizations to visualize the data and share the insights and make informed decision based on the data-driven informations. Okay, and this Power BI enables the users to connect to the various data sources and transform, shape data, and create interactive visualization report and share them with the colleagues or the clients. ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் யார் டெவலப் பண்ணா அண்ட் இதோட யூசர்ஸ் அண்ட் இதோட மெயின் ஸ்டெப்ஸ் நான் அப்படி உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ்? ஸோ இட் எனேபிள்ஸ் யூசர் டு connect various
data sources. So என்னென்ன data அதாவது connect பண்ணும் and then transform the data. Okay, so transform the data and then create the interactive visualization report. And share them with the colleagues or clients. That's it. So this is all about what is Power BI. Okay. So like Power BI what are the Power BI products and Power BI use பண்ணுவோம். So next slide தான் quick continuation of this. So why Power BI? So வந்து பாத்தீங்கன்னா so why we need to use this? ஸோ மெயினாக இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஈஸி ஆஃப் யூஸ் ஒரு ஆப்ஷன் அண்ட் தென் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் டேஷ்போர்ட் அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸோ large or if it is going to be a small or a large business enterprises, எந்த மாதிரி enterprises இருந்தாலும் சரி, it is going to be a for both it going to support. If it is going to be a small business or and for the large enterprises. So it is going to useful. That is called as a scalability. Scalability can be maintained here. Clear? And so it is used to connect and transform, analyze the millions of rows of data access and from virtually. Okay. And then here you can see virtually anywhere databases, tables, flat files and other things. So then I'm going to view பண்றேன். You can go to this Power BI. The way select பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் சூஸ் பண்ணிட்டு மோர் ஆப்ஷன் கொடுங்க. இதில் பாருங்க மல்டிபிள் எதுவும் உங்களுக்கு அவைலபிள். ஃபைல்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேட்டா பேசஸ் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேப்ரிக் ஆர் பவர் பிளாட்ஃபார்ம், அஷ்யூர் அண்ட் ஆன்லைன் சர்வீசஸ். And create the fully automated data shaping and loading the ETL procedures. So build the relational models to blend data from the multiple sources, create the table relationship to analyze the holistic performance across an entire data model. And இதில் இருக்கக்கூடிய complex calculations எல்லாமே will be using a data analysis expression, enhance the data sets and enable the advanced analytic with a powerful portable and DAX expressions. Okay, so and the analytics எல்லாமே that is உங்களோட manipulations அதில் இருக்கக்கூடிய operational values எல்லாம் find பண்றதுக்கு we'll be using this DAX. And why Power BI? So ஏன் வந்து Power BI யூஸ் பண்ணணும்? Again, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2022ல Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. So name recognize பண்ணிருக்காங்க. So the Gartner has recognized the Microsoft. So Gartner recognized the Microsoft as a Magic Quadrant leader in analytics and business intelligence platform. Okay, on the 4th year running, the Microsoft is again positioned further in competence of visions and highest in the ability to execute. Okay, so you can see this at the top we have a Microsoft. And now we can go to the experiment part. Actually students உங்களுக்கு வந்து இந்த லிங்க் வேணும் அப்படின்னா உங்களோட போர்ட்டல்ல செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த போர்ட்டல்ல இருக்கக்கூடிய PPTsல you can find this link. அதுல வந்து இந்த லிங்க் உங்களால
ஃபைன் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஓகே. ஸோ அந்த லிங்க் வந்து நீங்க அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு மினிட்ஸ் let me share the screen. தெரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ இதில் எக்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் இஸ் பில்ட் ஃபார் தி அனாலிஸ்ட் and it combines a state-of-art interactive visualization with the industry-leading data query and modeling built in. Create and publish your reports to the Power BI, and Power BI desktops helps you empower others with timely, critical insights and anything and anywhere. Okay. So நான் already install பண்ணிருக்கேன். So என்ன பண்றேன்னா I'll just uninstall the thing and உங்களுக்கு எப்படி install பண்ணுறதுன்னு சொல்றேன். Okay. I'm just uninstalling. ஸோ இதில் அந்த எம்பி சைஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் டவுன்லோடிங். ஸோ இட் இஸ் டவுன்லோடிங். இங்கே தெரியுதா டவுன்லோடிங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் டபுள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி தி ஸ்க்ரீன். கிளிக் ஆன் இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட் பர்மிஷன் கேட்கும். கிளிக் ஆன் எஸ். Is down. Click on next. And I accept the terms in the license agreement. For next. And create a desktop shortcuts. உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணணுமான்னு கேட்குது. எஸ்னா எஸ். on install. So it is installing. We'll wait for a while.
Okay, complete ஆயிடுச்சு. So click on finish. So now உங்களோட Power BI ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நீங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பவர் பிஐன்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி டூயிங் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் கேட்குது இல்லையா, அதில் நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கலாம், சைன்இன் பண்ணிக்கலாம். ஆல்வேஸ் நீங்கள் இது ஆஃப்லைன் யூஸ் பண்ணாலும் ஆஃப்லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் we can move on to the PPT. So installations எப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு ரைட்டா? So we have landed and installed it. So next is data analytics and Power BI, Microsoft Power BI. So, what is the definition for this? Data analytics படிச்சுட்டு இருக்கோம். Power BI னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு ரைட்டா? It is going to be a business analytical tool. எதுக்காக? To find out, so to create the interactive, you know, visualization, and அது வந்து எதுக்கு present பண்ண போறோம்? To make a business decisions, right? So அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். But what is data analytics னா என்ன? Data analytics and Power BI are linked together, and you know how we are utilizing it. இதில் பார்க்கலாம். இதோட is a process. Data analytics ன்றது nothing but it's a process of examining. முன்னாடி ஒரு definition கொடுத்திருந்தேன். So you can add this also. Examining the raw data to uncover insights and draw conclusion support decision making. So this is called as a data analytics. Okay. And Power BI already நம்ம definition பார்த்தாச்சு. So இதுதான் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. As a process of analyzing a raw data to find the trends in the answer question. Definition of data analytics capture is a broad scope of this field. It includes many techniques with many different goals, and then has some components that can help the variety of initiatives. And by combining these components, a successful data analytics initiative will provide a clear picture of where you are, okay, where you are, and where you have been, and where you should go. ஓகேங்களா? இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சிவில் கிவ் நீ எந்த இதுல இருக்கீங்க, எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கீங்க, அண்ட் தென் எப்படி வந்து யூ ஆர் சர்வைவிங், அண்ட் எப்படி வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்றது இட் வில் ஷோ. அண்ட் தென் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இஸ் அ ப்ராட் ஃபீல்ட். 4 primary types of data analytics we should know. What is the 4 primary data analytics? So இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில்டா we can understand. 1 minute. Okay. So data analytics provides a real-time insight across the organization. Connect and prepare and model. So what is this connect and prepare and model? We know this, right? So இது வந்து like it will be having a different data sources. So that will be, so இது என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம்? It includes databases, and then spreadsheets, online services, APIs, or other
data repositories. Clear? So this is nothing but to connect and prepare and model. So next is what is called visualize. Visualize is nothing but you can create an interactive visualization. So இது எல்லாமே நம்ம பார்த்த stories now. So we'll skip this part. Okay. So let me clear up what is data analytics and what is BI and what is Power BI, right? So next we can move on to the types of analytics. Types of analytics in different types of analytics. The first type is going to be a descriptive analytics. So descriptive analytics now, it's actually this helps the answers about what happened. Yeah, so let me tell you some 2 points to remember this. So summarizing historical data to provide the insight of what ஒரு historical data வந்து summarize பண்ணுவாங்க. So summarize பண்ணி past events and behaviors analyze பண்றது. Okay. Past events and behaviors. And it focuses on understanding what has happened. So it focuses on what was happened. So what has happened, என்ன நடந்திருக்கும், and then identifying the patterns and trends. So based upon that, we can identify the pattern. So main and past events and behavior. So what has happened and into the identify பண்ணணும். Okay. So identifying the patterns and trends. Within a data. Then what is called diagnostic analytics. So it helps answer the question about why things happened. So ஏன் அது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா. So of which certain, of why the certain events occurred. Okay. So it answers. So historical data எடுத்துட்டு historical data நம்மளுக்கு definitely வேணும். Okay. So based upon this, seeks to answer the question why certain events occur. Okay. So seeks to answer the question why certain events occur. So இது வந்து நடந்துச்சு இந்த event அப்படின்றது. Okay. Between the different variables to understand the root cause of a specific outcome. So the root cause என்ன அப்படின்றது we can easily identify through this diagnostic analytics. Root causes. Next one is called predictive analytics. What is called predictive analytics? So this helps answer the question, what will happen in the future? So future la enna நடக்கும் அப்படின்றது. So these techniques uses a historical data. Okay, historical data to identify the trends and determine if they are likely to recur and what may happen in the future, and its technique include the variety of. So okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா, so this will actually answer the question of what? What will happen in the future? Or future prediction, we can say. Future events or the outcomes. Okay. And then analyzing the patterns and the trends.
ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து ஸோ ஒன்லி த்ரூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் or we can statistical and machine learning techniques. So என்னென்ன techniques இருக்கு machine learning techniquesலயே different techniques இருக்கு. So you can see that, right? And neural network, decision tree and regression. In the techniques மூலமா you can easily understand the future things. And final is இதுல இருந்து ஒரு question வருது that is ஒரு quiz ஒன்று இருக்கு. So let's see you answer that question. Okay. So prescriptive analytics. Prescriptive analytics na enna? So prescriptive analytics means helps answer the question, what should be done? So what should be done? So by using this insight, data-driven decision can be made. This allows a business to make informed decision in case of uncertainty. Okay. Prescriptive analytics techniques relies on machine learning strategies that can find the patterns in large data sets. By analyzing a past decisions and the events, likelihoods of a different outcomes can be estimated. So in a very simple form நம்ம சொல்லணும்னா it not only predicts future outcome, but also provides recommendations on the actions that should be taken to achieve the desired outcome. So இது வந்து ரெக்கமெண்டட் ஆக்ஷன்ஸும் கொடுக்கும் ஃபியூச்சர் அவுட்கம் என்னன்னு மட்டும் இல்லாம டிஸ்கிரிப்டிவ்ல தட் இஸ் ப்ரெடிக்டிவ்ன்றது ஜஸ்ட் ஃபியூச்சர் அவுட்கம் நாங்கள் கொடுக்கும் பட் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து நாட் ஒன்லி தட் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கும் ஃபர்தர் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் the prescriptive analytics. Okay, so next we can see what are the roles and roles available for data roles for this. Right? Overview of data roles. First is data scientist. So data scientist not or a professional. Okay, in the professional one, dealing with all aspects of projects and collecting the analyzing data. Let's see who he is. ஸோ இவங்க வந்து ஆக்சுவலா இந்த என்ன ஸ்கில்டு இருக்கு அப்படின்னா தே வில் பி யூனோ கலெக்ஷன் அண்ட் தென் அனலைசிங் அண்ட் interpreting complex data to extract the insights and the making the decision. Yeah, that's so collection and analyzing and interpreting the complex data. So the data scientist would work and finding the insights and make decision. The base பண்ணி decisions எடுப்பாங்க. So then what is this researching and developing new algorithm? So இந்த பார்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா so for this designing pipelines-ல so data engineers இருக்காங்க. So they will be responsible for architecting the data pipeline. ஸோ எப்படி வந்து டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஃப்ரம்
they will be designing it. Design பண்ணுவாங்க. Data will flow from எங்கிருந்து flow ஆகும்? From sourceல இருந்து and then target decisionக்கு எப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ அதோட டிசைன் பார்ட் வந்து அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த டிசைனிங் பைப்லைன். ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து they will be handling. Clear? And next வந்து building that is a data pipeline. What is this building? Building data pipeline வந்து ஸோ டிசைன்டு பைப்லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, எந்த இதுல இருந்து இது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசைன்டு பைப்லைன்ஸ். இந்த பைப்லைன் வந்து யூசிங் வேரியஸ் டூல்ஸ் லைக் technologies, and programming languages. Okay. ஸோ இதில் வந்து பில்டிங் பார்ட்ல ஸோ அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் என்ன, டெக்னாலஜிஸ் என்ன, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்ன இருக்குது, ஸோ அதை வந்து பில்ட் பண்ணுறது. ஸோ பில்டிங் பைப்லைன்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியர் ரிட்ரைவ் த டேட்டா ஃப்ரம் device sources. Next, what is called data architect. So what is data architect? Data architect வந்து designing and creating a new database system, that matches the requirements of specific business model and job requirements. So architect is nothing but so அவங்க வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 years அந்த மாதிரி ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டேட்டா ஆர்கிடெக்ட். ஸோ மெயினாக இப்போ நாட் ஒன்லி டேட்டா ஆர்கிடெக்ட், எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸில் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ ஸோ அவங்க வந்து தே ஹாவ் அ குட் நாலேஜ் அபவுட் தி ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ designing and creating a new database system that matches the requirement of a specific business model and the job requirements, and maintaining the system both from a functionality perspective and administrative one. Now we will see about data architect. So he will be responsible for designing and managing the organization data architecture. Example, he will ensure ensuring that data is stored, data is organized and stored and accessed efficiently. Efficient work ஆகுதா. For example, ஒரு let's say நீங்க ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, இட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் உங்களோட பவர் பிஐ இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேங். ஓகே, ஸோ அதை வந்து எப்படி எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு எதுனா லைக் டாக்டிக்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ. ஸோ அதுதான் வந்து இட் வில் பி ஹேண்டில்டு பை டேட்டா ஆர்கிடெக்ட். ஓகேங்களா. ஸோ மெயினாக என்னென்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கிட்ட they will be having a blueprint. So blueprint create பண்ணுவாங்க. Okay, so they will be creating a blueprint for this structure and stored and integrated and used across a various system. Okay, so various systems they will be using this blueprint which is given by the data architect. Next, data storyteller. Storyteller, this is fairly a new role in the field of data science. Data science is a new role, and finding the narrative that best describes of data and uses it explicitly. So now, what is a storyteller? Storyteller
is someone who can effectively communicate. Okay, who can effectively communicate insights and finding from the data analytics. For both, not only a technical person, non-technical person may have understanding. Okay, that is effective communication. So in the role available with a technical and non-technical person. So they craft the narratives around the data to convey the meaning and the implication of insights. So where are our roles? Yes, we have machine learning scientist, something called as machine learning scientist, researching the new data manipulation approaches and designs a new algorithm to be used. So, and who's called as a machine learning engineers. So machine learning engineers has a strong statistic and programming skills and some knowledge of software engineering. Okay. So in the particular machine learning engineers, specialize, he will be specialized in planning and developing and deploying machine learning models. Okay. So அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலைசேஷனா இருப்பாங்க டிசைனிங்ல டெவலப்பிங்ல அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம் எப்படி டெப்ளாய் யூஸ் பண்றது அப்படின்ற எல்லா டெசிஷன் மேக்கிங்ஸுமே வந்து ஈஸியா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரோல் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் பீப்புள் மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் வில் பி ஒர்க்கிங் வித் டேட்டா சயின்டிஸ்ட், ஓகே, அண்ட் தென் டேட்டா இன்ஜினியர். ஸோ இவங்களோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பிகாஸ் இவங்க வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் இருக்கும் ஆன் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் இருக்கும். ஸோ தே வில் பி கம்பைனிங் வித் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா இன்ஜினியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர். ஸோ இது ஒரு ரோல் இருக்கு. ஸோ இந்த ரோல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங் அண்ட் டெவலப்பிங் அ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் that allows the business users to find the information they need to make decisions quickly and efficiently. Okay. So in the developer mainly they are focusing on designing and implementing the data solution that empowers. So இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா data solutions இருக்கு இல்லையா, அதை they will be implementing. Okay, so they will be implementing our data solutions that empowers the organization. And இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய BI tools and technologies எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க business intelligence developers, like how to create a report and dashboards and analytical solutions for a business users. So it comes under this particular role.
ஸோ எல்லாருக்குமே தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் லேர்னிங் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் யூ கேன் கனெக்ட் ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் பிஐ. சி ஸோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியணும் எப்படி பவர் பிஐ வாங்க. ஸோ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரோ இல்லை ஒரு டெக்னாலஜி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா அது எந்த வேர்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதுக்கு எப்போ நேம் கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு நேம். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் 2010ல ஸோ அண்டர் தி ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசென்ட் ஓகே பவர் பிஐ வாஸ் ஒரிஜினலி கிரியேட்டட் பை Terry D. Hers and Amar Nets of SQL Server Reporting Services team at Microsoft and designed by Ron George and created by these two persons. Okay, and 2011 la Project Crescent was available for download. So software when the create ஆயிடுச்சுன்னா so we can download, right? Download கொடுக்கணும் download options. So அது வந்து 2011ல implement ஆச்சு. And later in 2013, it has been renamed to Power BI, and later unveiled by Microsoft in Office 365. And then public எப்போ வந்து first time வந்து implement ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015. Later in 2015, the Microsoft announced edits the acquisitions of Canadian company DataZen to complement the Power BI. And in 2019, the Microsoft recognized as a leader in 2019 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platform for Power BI capabilities. Yeah. So this is a brief history about this Power BI. So இப்போ நேம் வந்துச்சு on 2013ல தான் Power BI இருந்தது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசென்ட் அண்ட் பப்ளிக் எப்போ ரிவீல் பண்ணாங்க இட் இஸ் ஆன் 2015. So now we are into the summary part. Power BI is a business analytical products by Microsoft that provides an interactive data visualization and BI capabilities. It allows the user to see and share the data insights throughout their organization, right? Data visualization and BI capabilities are good. That is called as a Power BI. And it shares the data and insights throughout their organization. And we'll be getting exploring the visualization and improves and share them. So Power BI Desktop combines the Microsoft Query Engine and data modeling visualization technologies. By combining the Power BI Desktop services, you can get a better understanding of the data. Okay, so learn how the Power BI service and application work together, and Power BI can make your business more efficient and create compiling the visual pictures. Okay, so this is the summary part. So now we are into the quiz. So quizla, I think 3 or 2 quizzes இருக்கும். So I'll be sharing it. You are going to answer the question. Clear? Let's see. Okay. So principal arrival of the Power BI depends upon what? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and the Microsoft Outlook. So what will be the answer? So I can give you 1 minute. So now it is 12:20. So I can reveal the answer is 12:21. Just think about this answer.
Okay, let's see what is the answer for this one. It's going to be Microsoft Excel. Okay, this is the answer. Next question. A manager at Gampox Incorporation wishes to know the company's revenue and the profit in its previous quarter. Which of the following business analyticals will help the manager? Descriptive or predictive or diagnostic analysis. So I told you what, right? So just think. It's a past event. Then what will be the answer? So it is 12:23. I can give you 1 minute time. 12:24. You can give me the answer. Okay. So what will be the answer? It is going to be descriptive analytics. The first part only. So that's the answer. So next one. Yeah, that's all. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் லேர்னிங் ஃப்ரம் த பிபிடியில் என்ன லேர்ன் பண்ணாமோ ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் கிளிக் ஆன் இட் and you can see. So we are completed with this first PPT. So 1 minute. Let me create one new slide. Okay. So இன்னைக்கு that is மார்னிங் செஷன்ல என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷார்ட்டா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து we learned about data visualization and reporting part, right? Data visualization, data visualization and reporting. That's பார்த்தோம். And then next is what are the different reporting techniques? So வந்து பாத்தீங்கன்னா dashboard and then analytical, operational, educational. Clear? So this is about a data visualization, that is reporting techniques in the particular இதற்கு. And then we learned about what is business intelligence. Business intelligence na என்ன? And then what is Power BI or traditional
traditional intelligence பார்த்ததுக்கப்புறம் we saw about a traditional Power BI, that is a business intelligence, and then self-service intelligence, cloud-based intelligence, and on-premise intelligence. Okay, and so wherein and what are the Power BI products? Power BI products. So different products பார்த்தோம். Yeah, one is desktop, and then about this BI services, Power BI services, and Power BI mobile product பார்த்தோம். And then we know report builders, and then a report server, and Power BI embedded. Okay, these are the different products we learned about. And then what is a workflow of all the products, all products sort of workflow பார்த்தோம், right? And then success stories of this Power BI, and then why Power BI. So ஏன் வந்து நம்ம Power BI யூஸ் பண்ணணும்? So what is the definition of this Power BI, right? And then like what are the sorry, அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்ட்டு, installing the Power BI. Okay. And then how the data analytics and the Power BI will be working, and what are the different types of analysis. Sorry, that is analytics. What are the different types of analytics? And அதில் different versions பார்த்தோம். That is not a version, different types of descriptive, diagnostic analytics, and then predictive and prescriptive analytics பார்த்தோம். And finally, what are the different data roles is available, and then brief history of Power BI. Okay, in the afternoon session we will learn about this, அதோட காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, டெஸ்க்டாப்ல இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, அதுல எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Clear? One by one, step by step பார்க்கலாம். So yes, that's all. I think we can join at 1:30. Okay, we can go for a break and we will join at 1:30. Break போலாம் எல்லாருமே. 1:30க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க.
Yes, good afternoon, students. We'll start the session within 2 minutes. Okay, the students are joining. We'll wait for other 2 minutes. Okay. Hi, good afternoon, students. So, நம்ம இந்த evening sessionல we can start with power, desktop and its components. Power desktops என்னென்ன இருக்கு and அதோட components பார்க்கலாம். Think the screen is shared. So, Power BI desktop and its components. So, first learn, that is participant will learn fundamentals of Power BI and learn how to implement the different data sources in Power BI. And participant will learn how to clean imported data resources using a Power Query editor. First, we will see about the use cases of Power BI. So, what are the use cases? Let's see. Okay, use cases of Power BI. Power BI first is sales and marketing analytics. Okay,
sales and marketing analytics. So how it is going to be useful. So let's see. This empowers the business to extract the value insights from the data to optimize the sales and marketing strategies. So extract. So valuable insights from their data to optimize the sales and marketing strategy. Okay. So that on the sales and marketing analytics. Next on the financial reporting and analysis. Financial reporting analysis. This is nothing but streamline the process of transforming the complex financial data into an actionable insight. So example, financial definitely complex data, right? So the data will be more complex, and then and the process of transforming பண்ணிடுங்க. So if there is any error or any kind of invalid data, then automatically so that using this Power BI, we can convert it to a optimized actionable insight. So actionable insights are நம்ம implement பண்ணலாம். And supply chain operation management. So supply chain operation management, it optimizes the efficiency. Okay. So any efficiency, for example, supply chain like இப்போ ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்றாங்க ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் டெலிவரி பார்ட். ஸோ இந்த டெலிவரி பார்ட்டு எப்படி எஃபிஷியண்டாக நடக்குதா? ஸோ வெதர் இட் இஸ் கோயிங் குட். ஸோ எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெலிவர் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எஃபிஷியன்ட் ஆன இது எல்லாமே ஸோ வி கேன் ஆர்கனைஸ் இட் யூசிங் பவர் பை. பவர் பை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. ஸோ தட்ஸ் வாட் தேர் சேயிங். திஸ் எஃபிஷியன்சி and effectiveness of a business logistical process. Okay. So the efficiency and effectiveness of the business logistical processor கொண்டு போறது using this Power BI. Okay. So உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் what are the different Power BI learn பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன different sectorsல you can work. Okay. என்னென்ன difficulties இருக்கும். So அதை பத்தி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். Then human resource and workspace, that is workforce analytics. So this means nothing but workforce management by converting, this by converting HR data into strategic insight. Okay. So in the HR human resource we'll get a lot of data, right? So HR employees when they join பண்றது and then relief ஆகுறது இந்த மாதிரி multiple data they will be organizing, right?
So on the particular HR data வந்து they will be converting into a strategic insight. So easier we can identify. So இந்த particular person எந்த இதுல join பண்ணாங்க and அவங்களோட skill set என்ன, இப்போ நியூவா ஜாயின் பண்ண போறவங்களோட ஸ்கில் செட் என்ன, இது எல்லாமே we can easily identify using this human resource and workforce analytics. And then what is called a customer relationship management, CRM. CRM means the evolutionaries customer insights and engagement strategies. So revolutionize a customer insight and engagement strategy. Okay. And then healthcare analytics. Healthcare analytics இதுல என்ன இருக்கு? That means it transforms so healthcare means obviously நம்மளுக்கு பேஷண்டோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், அதோட ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. இப்போ லாஸ்ட் வீக் பிபிடியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஸோ பேஷண்ட்ஸோட ஹெல்த் கேர் தட் இஸ் அவங்களோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன டயக்னோஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் யூஸ் கேஸ் பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி வாட் வி கேன் டூ இஸ் வி கேன் transforms the patient care and operational efficiency transforming the okay. So எப்படி வந்து இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா by transforming the complex medical data into an actionable insight. And then energy utilities and management. So this is a revolutionize the way organization. So in energy and utilities they will be monitoring and optimizing and analyzing their energy consumption. Energy consumption, let's take power plant எடுத்துக்கலாம் or else any solar powers. இதோட energies எப்படி இதாகுது and அதை எப்படி utilize பண்றாங்க, அதை எப்படி manage பண்றது. So these kind of things we can see it in the energy utilize and management. Okay. So this will be the way of organization monitor optimize and analyze monitor, optimize and analyze their energy consumption and operational efficiency. Okay, so ஒரு educational institution ஓட அந்த transform அந்த data வந்து transform பண்ணி கொடுக்கும். That is example ஒரு student ஓட performance எப்படி இருக்கு, and administration வந்து effective போயிட்டு இருக்கு. So these kind of actionable insight we can easily analyzed through this Power BI. Okay. The next one is
Already சொன்ன மாதிரி educational institutionல so that will be the process. So என்ன பண்ணுவாங்க, so they can easily analyze the educational institution. So எப்படி efficiency run ஆகுதா, and example project management and portfolio analysis அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா they will be transforming. So analytics empowers the data-driven decision making and enhance the effectiveness of public services. Okay, clear? So that's all about the use cases of this Power BI. Now we can move on to the next slide. That is introductions of this Power BI. So இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 3 lab exercise இருக்கும், ஓகேங்களா, classroom exercise. So in the classroom exerciseல we'll see about how to remove the columns and row and replaces the null value, and how to make the column as a first row, that is the first row as a header, and then how to split the function, that is using a split function. Split function use பண்ணி எப்படி நம்ம separate பண்ணலாம் ரெண்டு columns and then change the data type, change the data type, and rename the column headings and conditional columns. இது எல்லாமே இந்த lab exercise எல்லாமே பார்க்கலாம். And before that we'll go slide by slide. Okay, and here you can see the Power BI as a unified and scalable platform, or a self-service and enterprises business intelligence. So we already know what is this Power BI, but a small introduction of it. And this is to collect to and visualize any data, seamlessly infuse the visuals into the apps used every day. So Power BI is a collection of softwares and tools that works in synchronization to run unrelated resources of data into the meaningful and interactive insights. And the Power BI supports 100 of data sources, including the most common ones like Excel spreadsheets, text CSV, and SQL, Oracle, etc. So already now view பண்ணேன் இல்லையா? So let me show that again. So if you check பண்ணீங்கன்னா, you can see there are a multiple number of common data. இது வந்து common data sources. SQL server related பார்த்தீங்க அப்படின்னா, I don't have any files, servers or databases. So server name we will be asking, அதோட data நம்ம fetch பண்ணணும். Okay. So the port number நம்ம mention பண்ணோம். Let me check. Okay. So இதோட use my current credentials. So இந்த மாதிரி multiple sources-யும் வந்து நம்மளால import பண்ண முடியும். Okay. It's not only Excel sheet, we can also import the other things. So waiting for 3306. So let me cancel this as of now. Okay. So அதே மாதிரி if you select on this, just click on more. More option போனீங்க அப்படின்னா, you can see multiple things. All file, databases, and Microsoft Fabric, Power Platform, and overview services. 1 minute, student. Okay, these are the online services and other options, and these are the funds. Okay. So நான் இப்போ என்ன select பண்ண போறேன்னா, either இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து நீங்க select பண்ணிக்கலாம், or நீங்க வந்து select பண்ணிக்கலாம். And இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நீங்க select பண்ண அந்த இது ஆப்ஷன்ல check. Yeah. So இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் டோட்டலி 100 data sources வந்து available இருக்கு. Okay, more than 100 data sources. And then so Power Query and Power Pivot and Power View are 3 powerful tools provided by Microsoft in Excel and other applications like Power BI. So these tools are a part of the Microsoft Power Platform, which enables the users to manipulate, analyze,
visualize the data in a more advanced and intuitive manner. Okay, so in the moon, Power Query and Power Pivot and Power View. Okay, so before that, let's get into the platform. So let me close this. Okay, so this is the main platform. In the main platform, difference so here you can see data. The data is visible. And this is a visualization part. Example, graph change or any or structure chart change we can use this. And then filter. Filter means filter option. So filter data is a filter connection. And then report. Let me show you. So in Excel on this one. Select unstructured data. Select பண்ணிட்டு இங்க transform data கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு particular workspace வந்து open ஆகும். So that is nothing but your Power Query editor. So Power Query editor and view option. You can view the queries here. So next, let's go to this one. Going Power BI, I'm just importing some values. Unstructured data அப்படின்னு import பண்றேன். I click on open. So கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் I'm selecting this and click on transform data. Okay. Sorry, not transform data. I just want to import it. Load and transform. I can give load. So load option. Okay. So after loading this, discard the changes. Giving discard the changes. Okay, now apply changes next. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு datas இருக்கு. So I'm selecting on the sheet 1. Okay. So sheet 1 வந்து select பண்ணியாச்சு. And then I'm trying to so என்னோட filter optionsல நான் select பண்ணிட்டேன். So now இதை போயிட்டு நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா report view. Table means அதுல இருக்கக்கூடிய டேபிளோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்க வியூ ஆகும். Okay. And then this is a model view. ஸோ எத்தனை டேபிள் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட மாடல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் நீங்க எதுவும் தட் இஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் ஆன் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இட் கெட் கனெக்டட். கேன் யூ சி இந்த மாதிரி நம்ம மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்மளோட ஐ திங்க் 4th வீக்ல பார்ப்போம். ஸோ வி ஆர் இந்த 2nd வீக். ஸோ வில் சி அபவுட் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், எப்படி வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இது எல்லாமே புரிஞ்சா இது ரிப்போர்ட், இது டேபிளோட வியூ, and this is a model view. And next is your sheets. Sheets எல்லாமே டேட்டால இருக்கும். And then let me go. அதே மாதிரி pages வேணும்னாலும் நீங்க create பண்ணிக்கலாம். Okay, clear? So that's all. So இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, பப்ளிஷன் இருக்கும். ஸோ பப்ளிஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can publish your pages. Clear? About a Power Query, Power Pivot and Power View. So now
Next is Power Query. Power Query means is a data transformation and data preparation tools. With a Power Query, you can perform a wide range of data cleaning and transformation tasks such as filtering, sorting, merging, appending, and aggregating a data from multiple sources. So இந்த options எல்லாமே பார்க்கலாம். So எப்படி filter பண்றது, எப்படி sort பண்றது, and merging and appending. So aggregation data means let's say for count பண்றது and then how to sum the values. இது எல்லாமே will come under aggregating the data. And Power Pivot. Power Pivot is an in-memory data modeling tools that enables a user to create a data models and perform the advanced data analytics within a Power BI. And it allows the users to work with a large data set and perform the complex calculation and creating a relationship between a different tables and defining the measures of a data analysis expressions. Okay. Pivot tables like Power Pivot will be doing the data analysis expressions apply பண்ணுவீங்க. So particular expressions எப்படி கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது we'll be learning it in data analysis expressions. Okay. Next is Power View. So Power View is a data visualization tool. Actually this allows you to create a interactive report and dashboard directly within a Power BI. And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா visually appealing and interactive charts, tables, map and other visuals based on the data stored in the Power BI, the Power Pivot data model. Clear? So this is about these three things. So next, use cases of a Power Pivot. So கொஞ்சம் use cases mention பண்ணிருப்பாங்க. So அதுக்கப்புறம் நான் analyze பண்ணதுக்கு அப்புறமா we'll move on to the practical part. Okay. So let's discuss about this Power Query. There is Power Pivot use cases. So what is a large data management? Large data management means, so this is to handle and manage large volumes of data efficiently. Efficiently means without any errors. Handle பண்ண முடியும். என்ன pivot, Power Pivot. Power Pivot என்ன transform நீங்க select பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will open to the next workspace that is called as a Power Pivot. Okay. So data efficiently. You can import a data from the multiple sources. Okay, multiple sources like create relationship between the tables and optimize data storage to improve the performance. Okay.
So this is using this, Power Pivot, we can handle and manage the large volumes of data efficiently. And second point, import the data from the multiple sources. Multiple sources when import பண்ணலாம் and creates a relationship between the tables and optimize the data storage to improve the performance. And next is a complex data management. So what does this complex data management means? So this is to create a complex data models like involves multiple tables and relationships. So this is particularly useful when dealing with data sets, okay, that may have interconnected dimensions and measures. Complex data obviously வந்து different இதுல இருக்கும், right? And then that is complicated இருக்கும் the data எல்லாமே multiple tables இருக்கும். Example, இந்த இதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா, where is the PowerPoint? Post பண்ணிட்டு இருந்தேன். Okay, I'll again open it. So எப்படின்னு சொல்றேன், காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா எப்படி that is கனெக்ட் பண்றது, let's see. So example, so இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா having 3 data sets. Okay, I'll just import. First ஒரு data set import பண்றேன். Load, not load, okay, load. And again, நான் இன்னொரு data sets import பண்ண போறேன். Okay, let's say so என்கிட்ட என்னன்னா 2 sheets இருக்கு, 2 datas இருக்கு. So select on this, click on load. Okay, so after this, transform, click on transform data option, select பண்ணுங்க. So it will take you to the Power Query. Power Query க்கு எடுத்துட்டு போயிடும். Select பண்ணிட்டு, so example, I have a 2 tables, right? 2 tables of 2 databases me select பண்ணியாச்சு. And then I want to merge it. அவங்கள இந்த 2 tables எனக்கு merge பண்ணணும். So அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே it will be complicated, right? ஃபர்ஸ்ட் அப்பெண்ட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் merge பண்ணல டேட்டா ஒண்ணே. அதுக்கப்புறம் mergingல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have multiple options like left இல்ல right outer joiner இல்ல full outer joiner. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல நீங்க எதனா ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ according to that, all your tables will get merged. ஈஸியா உங்களுக்கு ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிறத நம்ம merge or append queries பண்ணலாம். So next is, move on to the PPT again. So complex data, understand actually. So next is, we'll see about the advanced calculation. Okay. Advanced calculation means the DAX expressions calculate பண்றோம் இல்லையா? So that is going to be the advanced calculation. And next is, what is a time intelligence? The time repeat. Okay. So time intelligence. Time intelligence means this is for handling the time-based data. Time-based data வந்து handle பண்ணும். Let's say for an example, the calculations of what? Calculations of rolling averages and cumulative totals year over year
comparisons using what? இது எல்லாமே நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம்? Using a DAX function in a Power Pivot. Clear? So this is a time intelligence, and then next is called as a performance optimization. இது பார்க்கலாம். Performance optimization means this allows you to optimize the data storage. Optimize the data storage by compressing and aggregating the data as necessary. Clear? And this going to improve. This will improve the report loading. இது என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணா report loading time வந்து improve பண்ணும். And the overall performance. Clear? So performance optimization means optimize the data storage by compressing and aggregating the data and report loading time. அதாவது you have a lot set of data. Lot set of data இருக்கு. அந்த data set எல்லாமே நீங்க once உங்களோட that is Power BI ல அப்லோட் பண்றப்போ கனெக்ட் பண்றப்போ டேட்டாவை so it will take such a long time, right? So அதனால it becomes a problem. So இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் merge all these things together or you can aggregate it. அக்ரிகேட்ல வந்து சில ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகேட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் கம்பைனிங் ஒரு கவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு சம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு மேக்ஸிமம் இஸ் எவ்வளோ ஒரு மினிமம் எவ்வளோ. ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் திஸ் அக்ரிகேட்டிங் டேட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் த யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் திஸ் பவர் பிவோட். Next, we can move on to this Power BI services. Power BI services, என்னென்ன service கொடுக்குது? Cloud-based services, you know that, and access to some data sources, create visualization and report, create the paginated reports, and create the dashboard. So now, get a data from a different sources. How we can get a data from the different sources? So you can connect to the data using a Power BI desktop. So which is the first step in building a data models and creating a reports. Okay, if you are not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin. So download and install the Power BI desktop, and which is a free application that runs on a local computer. You can download the Power BI desktop directly, or you can get it from the Microsoft Store. So Microsoft Stores may available. So I can make that. Once again, let me open it. உங்களோட பிசியில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு ஒரு that is app இருக்கும். Let me show you that. Okay, so in the app போயிட்டு you can search for what is that? Power BI. Power BI desktop. So already நான் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால it is showing like open. But நீ இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா it will show the option called download. Yeah. Next, from many data connectors in Power BI desktop, Internet Explorer is required for the authentication.
So now we are launching the Power BI desktop. So in the screen now we've already visible panel. So on the particular screen now, okay. So in the screen you can see other ribbons. So home, insert, modeling, view, and help. These are all called as a ribbon. Okay. So in the home ribbon select பண்ணீங்கன்னா, you can see get data and whatever the source file. So இந்த files எல்லாமே நம்மளுக்கு identify ஆகும். And முக்கியமான என்னன்னா transform data. So example நீங்க file upload பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will be showing like two options. Whether you're going to load or transform. Okay. So in the rend option you can select anything. So load option இல்லனா you can choose transform. So once you install the Power BI desktop, launch the application. So it's running on your local computer. You're presented with Power BI, okay, tutorials, and follow the canvas where you create a visuals. So example, அதோட background colors எல்லாமே நீங்க change பண்ணலாம். Let's say for an example, so the canvas background அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா you can change the background color. So transparency decrease பண்ணிக்கோங்க. So that அதோட colors உங்களுக்கு identify ஆகும். So canvas apply பண்ணலாம் Power BI ல. Or example, if you want to import any images. நான் இந்த image select பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் ஃபிட் ஆர் ஃபில். ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ஸில் நீங்கள் இமேஜஸ் எல்லாமே செட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஆட் தி அதர் திங்ஸ். அண்ட் கேன்வாஸ் செட்டிங்ஸ். ஸோ செட்டிங்ஸில் வந்து வெதர் லெட்டர் டைப் ஆர் டூல் டிப் option or else it as a custom option select பண்ணீங்கன்னா custom ஏத்த மாதிரி you can choose it here. So எவ்வளோ pixel space வேணும் அப்படின்றத இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பட் நார்மலாக அதோட ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கணும் 16:9 தான் இருக்கணும் ரேஷியோ. ஸோ 16:9 செலக்ட் பண்ணிட்டோம். கிளியரா? அண்ட் பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கலெக்டிங் ஆன் page 2 now. ஓகே ஸோ எந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் 1 ஆர் பேஜ் 2. ஸோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல. தீஸ் ஆர் த கேன்வஸ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபில்டர் கார்ட்ஸ் இருக்கு அவைலபிள். ஸோ டிஃபால்ட்டாக இல்லை அப்ளைடா, ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும். ஃபில்டர் பேனில் என்ன கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு. இது எல்லாமே வி கேன் டூ இட் ஹியர் இன் திஸ் விஷுவலைசேஷன் பார்ட். Now again we can move on to the PPT. அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Once again. Here. So இது நம்மளுக்கு complete ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுதான் they have mentioned here. என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. The canvas is where you create a visuals and reports from your data. Next, with this Power BI desktop, you can connect to many different types of data. So these sources includes a basic data sources such as basic on a data source in an Excel file. But you can connect to the online services that can contain all sort of data such as
Salesforce, Microsoft Dynamics, and Azure Blob Storage, and many more. To connect to a data from the home ribbon, select Get Data. So home ribbon, you have to choose Get Data option. So அதில் என்னன்னு பார்க்கலாமா அந்த sales அதாவது online servicesum இதில் available in our Power BI. So let's see where it is. So இதில் போய் choose பண்ணீங்க அப்படின்னா click on more option. So here we can check the online services. Online services என்ன இருக்கு? First is Salesforce. So Salesforce reports இருக்கா? So இதுவும் நீங்க import பண்ணிக்கலாம். Your online source. And then we have something called as Microsoft Dynamics. Okay, so Microsoft Dynamics ஓட connect பண்ணலாம். Or else the Azure Blob Storage. Azure Blob Storage என்றது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா Azureன்றது it's a Microsoft product. ஓகேங்களா அது cloud computing purpose-க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே இதில் வந்து cloud storage blob storage இதை யூஸ் பண்ணலாம். And there are many more like this online services எல்லாமே we are providing them. Okay. So next, get data windows appears. You can choose from many different data sources to which Power BI desktop can be connected. Okay, in the Power BI இது வந்து connect பண்ணலாம். Example XLI and the XML, JSON, folder, PDF, and Parquet, SharePoint, and SQL Server database, Access database, SQL Analysis Service database, Oracle, IBM, Informic, and IBM, Netezia, and MySQL databases. So since this, data sources in Excel, select Excel from the Get Data window. Then, so in Get Data window, once and the format choose பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so it will take you to, so you need to click on Connect. Okay. So it will get to the Explorer. That is a window open ஆகும். So in the window, you need to select the files. Example, Excel files, .excel files view ஆகுது. And then whether you're going to choose financial samples or retail analysis samples. இதில் எந்த samples வேணுமோ choose பண்ணிக்கலாம். Okay, select that file and then select open. So this is to connect to the data. So this we already know, but if you want, I can do it. Click on select Excel workbook, unstructured data, click on open. And finally select load. So in the file வந்து உங்களுக்கு load ஆயிடுச்சு. So நீங்க போய் select பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the tables and then the report view and models. It's nothing but to connect to the data. Next, connect to data வந்து பார்த்தீங்கன்னா Power BI desktop, then load the workbook. So once இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் next என்ன ஆகும்? So உங்களுக்கு ஒர்க் புக்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும் ரைட்டா? இந்த ஒர்க் புக்ல என்ன ஒர்க் புக் உங்களுக்கு வேணும் இதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். And read its content and show your the available data in the file using the navigator window. So this is a navigator window, and in that window you can choose which data you would like to load into the Power BI desktop.
So you need to select the tables. So tables are select panel. Select panel and click on load option. If it is going to be an error, then you will select transform. By marking the check boxes beside each table you want to import. Import both the available tables. Next is Power BI desktops then loads the workbook and reads its content and show you the available data in the file using the navigator window. So navigator window la ungaloda that is in the file இருக்கக்கூடிய content data are visible பண்ணும். So previous slideல பாத்தீங்கன்னா that is financial and sheets இருக்கு. So இதுல எந்த particular இது வேணுமோ so அதை நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். Clear? யாருடா? Okay. I'm sorry students for the background noise. Okay, in that window, you can choose which data you would like to load into the Power BI desktop. Select the tables by marking the checkbox, that is checkboxes beside each table you want to input. Import both tables. Once you have made your selection, select allow to import the data into the Power BI desktop. So once இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா you can select the load option. So next is view data in the field panel. Okay, we are going to view the data and that this is a field panel. This one. This is called as a, sorry, this one, I'm sorry, not this one. Field span, and it show you the data. You can expand. So when the data is enough, you can expand it. So each table by selecting the arrow. So arrow select it will expand all the data. You can see all the column names. Column names are visible. And financial tables is expanded and showing each of the fields. Now, other data sources in the Power BI. Get the data dialog box, organize the data types in the following categories: all, file, databases, and Power Platform, Azure, online services, and others. So let me show you that. All files are available. So select your, click on more. You can see all files. So files related in your and database related SQL and SAP HANA, Teradata, and PostgreSQL. So it will be visible on database. Microsoft Fabric, warehouses, data flows, and Power Platform. So Power BI data flows and common data services. And Azure all products and online services. Okay. So this is how the other data sources will be selected. Clear? Next is okay, then complete Azure and then use cases of clean and transform. What is the use cases of clean and transform? Clean and transform means what? So clearing the inefficiencies and data, right? So over fields remain how it is going to be, you know, make the changes everything. So first is sales and marketing analytics. So handling the missing value and removing duplicates.
rectifying clear. So handling the missing values எப்படி handle பண்றது sales and marketing analytics ல, and how to remove the duplicates and how to rectify the incurrencies data from this. So இது எல்லாமே we can do it easily using a clean and transform power this power query இருக்கு இல்லையா? So அந்த particular workspace-ல எப்படி execute பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். And then next வந்து பார்த்தீங்கன்னா financial analysis. What is this financial analysis? So in financial analysis, you'll be identifying the outliers, and next one, handling the variation in account. In account names and codes. Validation rule. Currency symbols. Identify the outliers and handling the validations in the account name, where there is variation in the account name and codes. சரிங்களா? And account namesல சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் அதில் டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கலாம். அக்கௌண்ட் நேம்ல டெஃபினட்டாக டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்காது. பை மிஸ்டேக் ஏதோ ஒரு ஏதோ நம்பர் சேஞ்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரினாலும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் தி கரன்சி சிம்பிள்ஸ், ஓகே, கரன்சி சிம்பிள்ஸோட வேலிடேஷன் ரூல்ஸையும் and what is in the healthcare analytics? Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா that is healthcare analyticsல healthcare analytics, it's to so healthcare analytics means it is to merge healthcare from different sources using a join method. Okay, so because in the healthcare analytics main there will be a different data, different set of data இருக்கும். பேஷண்டோட டீட்டெயில் இருக்கும், இன் பேஷண்ட் இருக்கும், அவுட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி we need to analyze the data. ஸோ இது வந்து using a join மெத்தட்ல பண்ணலாம் or else in the பவர் queryலே பார்த்தீங்கன்னா you'll be having an option. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா merge and the merge option merge query. ஸோ அங்கேயே வந்து you can directly use a join method and you can identify the datas. ஓகேங்களா, உங்களோட டேட்டா இன்சர்ட்டை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். And also we can also use a power query to deduplicate. So using the power query deduplicate data based on common identifiers. Okay, so it is used to deduplicate the data based on the common identifiers. So next is set up the validation rules. The validation rules set up பண்ணலாம். So validation rules on validation rules for columns like valid patient ID. So whether valid patient ID and data ranges and medical அதில் மெடிக்கல் கோட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு மெடிக்கல்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மெடிக்கலுக்குமே ஒவ்வொரு கோட் இருக்கும். அந்த ஃபார்மேட் கரெக்டாக இருக்கா, இல்லை அதர் கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியாஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வில் பி ஈஸிலி மேனேஜ்ட் யூசிங் திஸ் clean and transform. Okay, so this is about the healthcare analytics. So next you can see about the educational institution. Educational institution means இங்க மெயினா என்ன இருக்கும், என்ன டூப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். டெஃபினட்டா ஸ்டூடெண்டோட ரெக்கார்ட்ஸ்ல உங்களை யூனிக் ஐடென்டிஃபைடு தான் இருக்கும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கணும். ரோல் நம்பர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ரோல் நம்பர்ஸ் இருக்கும், பட் அது யூனிக்கா இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ யூசிங் திஸ் clean and transform we need to identify and remove duplicates student records. Or the unique identifier. Right, student ID. Okay, and then enrich the educational data by emerging the external data source. So on the students demographic data and social economic information, இதெல்லாமே எடுத்து we can analyze it. So இப்போ எல்லாருக்குமே இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். So why we are going for the use case of clean and transform. So next is load. லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம், ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்த்தோம்ல நம்மளோட தட் இஸ் பவர் பிஐல. ஸோ லோடு அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம எதை பற்றி பேசிட்டு வந்தோம்னா அதோட யூஸ் கேசஸ்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மோட யூஸ் கேசஸ் பார்த்தோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the use cases of a load. Okay,
First is a data integration. 1 minute. First is data integration. Data integration means actually this loads to bring together the data from multiple sources into a single. No. So it will bring together the multiple sources into a single and unified data sets. And also, ஏதேன data sets ல இருந்து எடுக்கலாம். Example, multiple sources னா என்ன meaning? It may be based from databases or APIs, or it's going to be, நம்ம multiple options பார்த்தோம் இல்லையா, cloud services, or it is going to be a spreadsheet. Okay, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டேட்டா சோர்சஸ்ல இருந்து எடுத்து அது ஒரு சிங்கிள் யூனிஃபைட் டேட்டா செட்ஸா நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். Okay, that is the first point of data integration. Students, இந்த terms எல்லாருக்குமே familiarize ஆகணும். Okay, so that's why I am explaining each and everything clearly for you. Okay, next, data transformation. Okay, next, data transformation is very, very easy, right? So, இது ரெண்டுமே ஒரே same thing. Nothing but what we'll do. It will be cleaning and filtering. So, in the process, we can do the cleaning and filtering, and then merging, reshaping the data can be done. Hello? And then what is called data aggregation? So data aggregation means, for example, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க லோட் பண்றீங்க, டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா எடுத்துக்கலாம். டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா. Okay, daily sales data எடுத்து we're going to aggregate it. Aggregate it into what? Into monthly wise, monthly levels, monthly or yearly levels. To facilitate the different levels of analysis. So clean, transform, and load data. So in the scenario, where you have imported data into Power BI from some different sources, when you examine the data, it is not prepared for the analysis. அதாவது நீங்க ஏதோ ஒரு செக்டார்ல இருந்து எடுத்து அந்த டேட்டா வந்து நீங்க அனலைஸே பண்ணல, ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு லோட் இட். எக்ஸாமைன் பண்ணாமலே யூ ஆர் ட்ரைங் டு லோட் இட். லோட் பண்றப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும்? எக்ஸாம்பிள், a column called employability status only contain the numerals. Numerals மட்டும் contain பண்ணிருக்கேன் எம்ப்ளாயோட ஸ்டேட்டஸ். That is wrong, right?
and then several columns contains a error, so it is also occurring. And some columns contains a null value. So நான் ஒரு ப்ரீவியஸா நம்ம ஒரு இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபுல்லா வந்து இந்த காலம்ஸ்ல என்னன்னு இருக்கும், null and null, and some datas இருக்கும், திருப்பியும் null. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு replicate ஆயிடும். And then customer ID in some columns appear and it was duplicated repeatedly. So that should not be done, right? So if the customer ID 1 இருக்குன்னா, so இன்னொரு personக்கு customer ID 2 இருக்கும், customer ID 3 இருக்கும். Should not be the same thing. Duplicate ஆயிருக்க கூடாது. So we need to transform it. And then single address column as combined. So this means, okay, so இதுனா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னோட அட்ரஸ் நான் இங்க என்ன கொடுக்குறேன், தஞ்சாவூர். ஓகே, தஞ்சாவூர் அண்ட் சம் பின்கோட் கொடுக்குறேன், தமிழ்நாடு. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஒரே காலம்ல இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் டு செப்பரேட் இட். எக்ஸாம்பிள் எந்த அட்ரஸ், தட் இஸ் தஞ்சாவூர், அண்ட் சிட்டி என்ன அதை மென்ஷன் பண்ணணும், ஸ்டேட் என்ன தமிழ்நாடு, அது மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் காலமாக வரணும். ஸோ அது எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், see that. So now, so after this slide, we'll get into the things. Okay, the Power BI and the Power Query offers you a powerful environment to clean and prepare the data. And clean data has the following advantages. One is measure and columns produce more accurate results when they perform aggregations and calculations. And tables are organized when the user can find the data in a intuitive manner, and duplicates are removed, making a data navigation simple. So it will also produce a column that can be used in a slices and filters. So in Power BI desktop, you to shape, transform your imported data. You can accomplish the actions such as renaming the columns or table and changing the text to the numbers and removing the rows and setting the first row as a header and much more. It is important to shape your data to ensure. So in the activities, so how we can do this, Veena? And you have loaded a raw sales data into two sources into Power BI model. Some of the data came from .sv files. That is sales data .csv file, and also from the enterprise's resource planning system. Other data was loaded through a connection to your organization. So to start, shaping your data. So how we can do this? Home tab and then transform data. So let me get into that. So elevator and the option saying that get data. I'm selecting this Excel. Or you can go to the transform. Home ribbon la transform data. Click on transform. Okay. So it is move to the Power Query editor. So transform select பண்ணீங்கன்னா Power Query editor open ஆகும். So next, what is the next step? So in Power Query editor, the data in your selected query displays in the middle of the screen. On the left side, the query pan list available queries table. So when you work in the Power Query editor, all the steps that you take to shape your data are recorded. Each time the query connects to the data sources, it automatically applies your steps. So your data is always shaped the way that you specified. So let's see. First, we are going to identify the column headers and names. Okay, first columns and first step in shaping your initial data to identify the column header as a name. So meaning enna, so this is going to be my header card, right? In the row header card. But in some cases, what happened is column 2 and column 3 and column 4
and column 1. Okay, so அதுதான் வந்து என்னோட ஹெடரா இருக்கு. But I want to change this to a first row as a header. இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே மேல வந்து so it will be become as a header. Okay, so we can see how we do this. Then evaluate where they located to ensure that they are in a right place. The following screenshot the source data and CSV file for a sales target. At target, the categorized by the product and subcategories split by months, and both of which are organized into the columns. So promote header. We are going to promote this as a header. So when table is created in Power BI desktop, so on the example path, how we can do that. So இதுல போனீங்க அப்படின்னா so refresh பண்ணிக்கணும். Okay, so this is my data. இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் டு மாடல் அண்ட் நேம் இதுதான் என்னோட ஹெடரா இருக்கு. பட் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஐ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் பேசிக் ஜெயின்ஸ் நல் இதுக்குள்ள அந்த செகண்ட் ஒன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை என்னோட ஹெட்ரா செட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன, யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெடர் கொடுத்தீங்கன்னா என்னாச்சு பேசிக் ஜெயின்ஸ் அண்ட் காலம். ஸோ இதுதான் என்னோட ஹெடரா டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் யூ கேன் டெலீட் இட் ஹியர், promoted header. Okay, now can move on to this slide. So Power Query editor, you can promote a header in a two ways. ரெண்டு waysல பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து by selecting the use first do as a header option on the home tab, or else so home tabலயும் அந்த option இருக்கு. Let's see. So நான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணது இந்த பர்டிகுலர் இதுல நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. பட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேப்லயும் we have that option, use the first row as a row. Okay, if you don't want you can remove this. Okay, so now these are the two ways we can import it. One is use the first row as a header option on the home tab, and by selecting the drop down select பண்ணிக்கலாம், or else then selecting the first row as a header. Next is this is the following image illustrate the use first row as a header. So example, this is my header, but இது என்ன இருக்கு column 1, column 2, column 3, 4 and 500. But இதை நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போறேன் month, January, February, March அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இதுல இருக்க ஆப்ஷன் இட் இஸ் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ as a header நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will automatically change. Clear? And how to rename the columns. Columns எப்படி rename பண்ணலாம். The next steps in shaping your data to examine the column headers. You might discover that one or more columns have a wrong headers. Maybe wrong headers இருக்கு and the headers வந்து spelling error இருக்கு. Header naming conversion is not consistent and user friendly. And how we can replace it? So just go to the Power Query editor. Example training models. Okay, name and trigger. Right click. Click on rename option. I'm giving it as employee name. So இந்த மாதிரி employee name ல change பண்ணிக்கலாம். Simple. Okay, so that's what they are saying. So how to convert it. And remove the top rows. So remove the top rows means, let's say,
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா empty spaces இருக்கு, right? In the 1 and 2 ல I have an empty spaces. I want to remove this empty spaces. How we can remove this? The top rows வந்து எப்படி remove பண்ணலாம்? So you might need to remove some of your top rows. For example, if they are blank or if they contain data that you do not need in your reports. Okay, these are the blank cells we have. So how to remove this? To remove these excess rows, select remove rows. So remove rows இங்க இருக்கு பாருங்க, இதை select பண்ணணும். So which is in the home ribbon. And then select on remove top rows on the home tab. So let's see how we can do this. So இங்க names பார்த்துக்கோங்க. இந்த columnல வந்து employee name James and John. So James and John வந்து எனக்கு remove பண்ணணும். Okay, அந்த ரெண்டு table rowsமே எனக்கு remove பண்ணணும். So how I can remove this? So இங்க போயிட்டு remove rows, remove the top rows. Example, எனக்கு 2 rows வந்து remove பண்ணணும். I can give it as 2. So James and John's. இப்போ நான் கொடுத்தீங்கன்னா James and John's வந்து remove ஆயிடுச்சு. We can scroll down. இதுல வந்து Kevin and Stephen, right? So go here, remove rows, remove the bottom rows and 2. Click on OK. Scroll down, you can see Stephen and Kevin வந்து உங்களுக்கு remove ஆயிடுச்சு. Clear? So the bottom line. So உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் நீங்க remove பண்ணிக்கலாம். Okay, that's all. So next is we can move on to the PPT. So remove the columns. Columns எப்படி remove பண்ணலாம்? The key step in data shaping process is to remove the unnecessary columns. Columns remove பண்றது, you can remove the columns in 2 ways. The first method is to select the column that you want to remove, and then on home tab select the remove columns. Okay, so let's see. So இங்க பாருங்க, எனக்கு நிறைய null values இருக்கு. I don't want this field. So இங்க போயிட்டு வரேன், right click, remove கொடுக்கலாம், or else இங்க போயிட்டு remove the columns. சரிங்களா, அந்த ஒரு காலம் வந்து உங்களுக்கு remove ஆயிடும். Then I add it again. And remove columns la a key step in data shaping process is to remove the unnecessary columns. You can remove the columns in 2 ways. The first method is to select the column that you want to remove, and then on the home tab and select the remove column. So you need to select this remove column, and then alternately you can select the columns that you want to keep, and then on the home tab. So home tab la select remove column and remove other columns. Example, அந்த ஒரு column மட்டும் விட்டுட்டு மத்த எல்லா columns-உம் delete பண்ணா அது எப்படி பண்ணலாம்? So இதுல போயிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இமெயில் மட்டும் வேணும், மற்ற காலம்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடலாம். ரிமூவ் அதர் காலம்ஸ், எனக்கு இமெயில் ஐடி மட்டும். ஓகே, ஸோ if you don't want this, just delete it. When you import the data in the Power Query, it will be looking like this. Okay. Now we are into unpivot columns. So what is this called unpivot column? Unpivot column na enna?
why we need to go for this. Yep. So unpivot column na example or a set of data. Okay, let's see this example. Linen columns of year 2018 and 2019. Unpivoting is a useful features of Power BI. You can use this feature with data from any data sources, but you could most often use it when importing a data from Excel. The following example shows a sample Excel document with sales data. Though the data might initially make sense, it would be different to create a total of all the sales combined, that is 2018 and 2019. Your goal would be, so உங்களோட கோல் என்னன்னா 3 columns செப்பரேட்டட் வரணும். அதாவது உங்களோட மந்த்ஸ் ஓகேங்களா, இது பாத்தீங்கன்னா இயர்ன்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இயர்லி வைசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் இட் ஆஸ் அ மந்த். ஸோ மந்த் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகணும். அண்ட் தென் இயர் இருக்கணும். அண்ட் தென் சேல்ஸ் அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட that is attributes. Okay, so this is going to be an attribute, right? Attribute order the values எல்லாமே இங்க display ஆகும். This is your attributes வந்து உங்களுக்கு இங்க display ஆகும். And அதோட values எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த sales amountல display ஆகும், right? So that is a task. So நம்ம இப்ப எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So Power Query editorல let's say I will take, okay, so இதை எடுத்துக்கலாம். That is gender and job level. So gender and job level இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா attributes. Okay, these are the attributes. Attributes is the male and female and the job levels. So job level ன்றதும் உங்களோட attribute. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட attributes இங்க வந்துரும், இந்த இடத்துல வந்துரும். That is gender என்ன job level என்ன. இதுல இருக்கக்கூடிய values ரெண்டுமே இந்த columnல வரும். valuesனு create ஆகும். So let's see. I'm selecting on this. இங்க போயிட்டு transform. Okay, and click on unpivot. So unpivot column அப்படின்றதும் and unpivot only a selected column என்பதும் both will be the similar one. Okay, so both are going to be the similar one. இதுல எது வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் unpivot other columnsனா அந்த column மட்டும் விட்டு மற்ற எல்லா columnsமே unpivot பண்ணணும். So I'm giving unpivot columns. So now you can see உங்களுக்கு வந்து ஜெண்டர் ஜாப் ரோல்ன்ற அந்த காலமோட நேம் உங்களுக்கு அட்ரிபியூட்டா வந்துருச்சு. அதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆயிடும். For example, if you want to change this, rename பண்ணிக்கலாம். And valuesல you can give the other names. நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா எல்லாருக்குமே what is unpivot அப்படின்ட்டு. Okay, so now we can get into the PPT again. Give me a minute.
Okay. So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to see about the use cases of pivot. The pivot or use cases, uh, cross tab reports, and when the pivot aggregation summaries பண்ணலாம். So what is this called aggregation summaries? Means in the pivot table can be used to calculate the aggregation summaries such as like totals find பண்ணலாம் or averages and counts. Okay. So in the summaries எல்லாமே identify பண்ணலாம் for a different combinations of dimension. So this should be handy for summarizing a large data sets and generating the meaningful insights. Next, what is called comparative analysis. In the pivoting data level, it allows you to perform a comparative analysis by comparing the values across different attributes. Okay, across the different attributes. For instance, you can pivot the data to compare the sales performance across a different time periods or a product categories. So in the pivot data எதுக்காகனா we can compare the sales performance compare பண்ணிக்கலாம் different time periodsல. Compare the sales performance across different time periods. Okay, time periods or product categories. Next on the dynamic filtering. So dynamic filtering அப்படின்னா so user can interactively filter and slice the data to focus on the specific dimensions la focus on. So users can interactively filter, and we can also sort or slice the data. ஸோ எக்ஸல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஸ்லைஸ் என்ற இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுலேயும் வந்து அட்டண்டன்ஸ் இது மற்ற இது எல்லாமே அதில் எக்ஸல்லையே கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் dimensions. Okay, so this is about a dynamic filtering. So we can create an interactive dashboard that provides a deeper insights. Okay, and other use cases are top 10 analysis and time series analysis and market basket analysis and allocation of resources and geospatial analysis. So இது already பார்த்துட்டோம். Clean, transform and load. Now, what is this pivot column? So pivot column எப்படி பண்றது? So there are some steps to be followed for this pivot column. Okay, so அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி just you can understand what is this. So pivot columns means when dealing with a flat data lagging structure, okay, identifying the pattern can be challenging. The structures வந்து it's a flat data வருது அப்படின்னா identifying the pattern is a very difficult thing, right? So with the pivot column features, you can convert the data into a table with aggregated values for each unique item in the column. So this allows you to summarize the data
Summarize the data using a functions like count, minimum, maximum, median, average, and sum. So median உங்களுக்கு already தெரியும் ரைட்டா? நம்ம last week Wednesday வந்து I was explaining about what is median, how to calculate it. ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிகேஷன்ஸ்ல ஆப்ஷன் வந்து இதுல இருக்கும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும். அதுல வந்து கவுண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம், மினிமம் வேணா செலக்ட் பண்ணலாம், ஒரு மீடியன் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு okay. For instance, in a sales target example, you can pivot the column to determine the quantity of product subcategory in each categories. Okay, you need to determine the quantity of the product or quantity கண்டுபிடிக்கணும். So இதுல பாருங்க, இதுல இருக்கக்கூடிய attributes என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? It has been changed to the attributes here, and the values வந்து accordingly it is placed. Okay, so we can see the experiments of how to do this. Data பெறலாம். Okay, so இதுல let's, so I need to open the another one. So close this. Okay, இதுல ஒரு data upload பண்ணிக்கிறேன். Pivot sample. Just click on it. Click on transform data. Okay, so transform data and select பண்ணியாச்சா? So now we can work with this one. Okay, let's see. So first வந்து இந்த ஆப்ஷன்ல to select or right click பண்ணலாம், or else right click கொடுத்துட்டு and pivot the other columns. இந்த டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க, இயர் மென்ஷன் ஆயிருக்கு, ஃபோர்டு, மாருதி அண்ட் டேட்டா, டொயோட்டா, கியா. பட் எனக்கு எப்படி வேணும்னா என்னோட ஃபோர்டோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த பிளேசஸ்ல வந்துடும். ஃபோர்ட், மாருதி, டாடா, டொயோட்டா அப்படின்றது இங்க வந்துடும். அண்ட் இந்த இயரோட வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு தட் இஸ் இயர்ஸ் எல்லாமே இங்க மேல போயிடும். ஓகே, ஸோ we can do that. So just click on this, right click கொடுக்கலாம், that is unpivot other columns, or else இந்த ஆப்ஷன்ல select unpivot other columns. ஓகே, ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது, இயரோடது, attribute and values இது எல்லாமே display ஆயிடுச்சு. ஓகே, so now the next step is you need to click on, so இதை நீங்க வேணும்னா rename பண்ணிக்கலாம். So I'm giving a total sales அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. So next is pivot column. So pivot columnல எந்த இது நீங்க வந்து கொடுக்க போறீங்களோ, so total sales pieces-க்கு வேணும். Okay, so use a name in the column here to create a new column. ஒரு new column create ஆகும். And advanced optionல போனீங்கன்னா aggregate values functions, எனக்கு வந்து சம் பண்ணணும், வேல்யூஸ் எல்லாமே சம் பண்ணி அந்த ஃபோர்டோடது எவ்வளோ அண்ட் டாட்டாவோடது எவ்வளோ அப்படின்றது ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ நவ் யூ கேன் see ஃபோர்டோட டோட்டல் வேல்யூஸ் எவ்வளோ, that is for 2016-19 and 2020-21 and it goes on. So இது சிம்பிளா இருக்கும். இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி we can rename it to a brand. Brands.
Okay. So this is the example of a pivot. Okay, pivoted example. A simple example is this. Okay, I hope you guys are clear with this. Next, we can move to the PPT. So now, rename the first column to the month. First column, ஏன்னா இது வந்து year கிடையாது, ரைட்டா? So we need to rename it to month. And then was a mislabel because the header in Excel was labeling 2018 and 2019. Then highlight 2018 and 19 columns. Select the transform tab in the Power Query and then select the unpivot. You can rename the attribute column to the year and the value column to the sales amount. So திருப்பி என்ன rename பண்ணிக்கலாம்? இது வந்து it is going to be a year னு change பண்ணணும். And this is going to be a sales amount. And completing this process, you have now created a simpler way of slicing the data with the year and the month columns. So on the transform data, select transform pivot. So நம்ம போனோம் இல்லையா அந்த ஆப்ஷன்னா, ஸோ transform ஆப்ஷன்ல there is transform ribbon. So இதுல போயிட்டு there is power query ல இது சரிங்களா? So we are talking about power query. So இது வந்து power BI ல இருக்காது, power query ல home tab and then pivot column select பண்ணுங்க. So once கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா on the pivot column window that displays a selected column from the values column list, such as a subcategory name. Example, in the subcategory select பண்ண போறீங்க. Okay. So example, I'm giving as a values. Values எனக்கு subcategory வேணும். Values என்ன பண்ணணும்? I need to count all. So let me count all பண்ணணும். நம்மளோட example execute பண்ணதுல I need it as a sum. Sum value பண்ணணும். சொல்லிட்டு sum பண்ணியாச்சு. Okay. And finally, you can click on OK. And clean, transform, and load data. The following image illustrates how the pivot column feature changes the way the data is organized. Okay, so என்ன matter in the values எல்லாமே is உங்களோட attribute values எல்லாமே it is showing on the column name, right? And அதோட values display. So now the next is Power Query Editor records all steps that you want to share. The list of steps are shown in the query setting pane. So finally, you can click on close and apply Power Query operator. So you can click on save and apply. So home button la inga irukku parunga. So apply and save and கொடுத்தீங்கன்னா it gets saved. கொடுக்கல அப்படின்னா it will not save. It won't save. If you made all the required changes, select close and apply to close the Power BI, Power Query Editor and apply your changes to your data model before you select close and apply. So in this example, you have examined the name of the target sales query and realize that its name is unhelpful because you have a query with this name of year. So year நம்ம mention பண்ணோம். So we need to rename this table. The query number rename பண்ணணும். So that we rename பண்ணலாம். Let's say I'm in this place. I want to rename this table name. So right click on rename and the table name rename பண்ணிக்கலாம். So I'm just giving it as updated okay updated pivot table na the table oda name and change பண்ணியாச்சு. So in the Power Query editor in the query span the left of your data select the query that you want to rename. Then you can right click on the query and rename it. So இப்போ வந்து நம்ம எப்படி replace பண்றது values okay
ஸோ இங்க வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல ரீப்ளேஸ் வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். யூ கேன் யூஸ் திஸ் ரீப்ளேஸ் வேல்யூ ஃபீச்சர் இன் த பவர் query editor to replace any value with another value in a selected column. In this example, you notice that the attribute column, ஓகேங்களா, அந்த attribute columnல the டிசம்பர்னு இங்க எப்படி மென்ஷன் ஆயிருக்குன்னா DECEMBAR December அப்படின்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So the December is misspelled, right? So you need to correct the spelling mistakes. Select the column that contains a value that you want to replace. So we can replace this. Just go to the Power Query editor. You go to the sheet 3. Okay. So sheet 3 la inga neriya null values irukku. Click on transform. I want to replace the null values. Replace the value. I'm giving null பதிலா nil அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன வேல்யூ அந்த இதில் இருக்க ஃபீல்டு இருக்கோ அதை கொடுங்க மிஸ்டர் அண்ட் தென் nil. ஸோ எல்லா டேட்டாவும் இன்னமும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ nilன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. An example, if I want to change this to any other space and blank spaces are defined ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ nilல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க. கிளிக் on ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் தான் or else empty spaces la I want to give it as a 0. So 0 கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் using the replace values option. And then simplifying the data structure, replace values in the value to find a box. Okay. Enter the name of value that you want to replace. எந்த வேல்யூ நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூவை நீங்க வேல்யூ டு ஃபைண்ட்ல கொடுக்கணும். அண்ட் ரீப்ளேஸ் வித் ஆப்ஷன்ல வந்து டு கிவ் எந்த மந்த் நேமை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களோ தட் இஸ் ஸோ என்னவா நீங்க சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த நேமை நீங்க இங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ரீப்ளேஸ் வித் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ இந்த பவர் query you cannot select one cell, change one value. You might have done in Excel. எக்ஸல்ல பண்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ பண்ண முடியாது. ஒரு ஹோல் காலம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தா நம்மளால பண்ண. And then occasionally you might find that your data source contains a null value. For example, right amount only sales order might have a null values, right? Null values இருக்கும். And if it synchronizes with a 0, if the value stays null, so null in mention ஆயிருக்கு அப்படின்னா the average will not calculate it correctly. So one solution would be to change the nulls to 0. So null value வந்து we are going to change it as a 0. So which will produce a more accurate freight average. In this instance, using the same steps that you followed previously will help you replace a null value with a 0. So in the example, I'm right. Next is simplify again to remove the duplicates. So remove the duplicates, எப்படி remove பண்ணலாம்? So right click பண்ணி you can select on remove the duplicates. Duplicates will be removed. Okay. So in the example வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல components, accessories, and then bikes, அப்படி clothing அப்படின்னு இருக்கு. பட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் எல்லாமே. ஓகே. So you can remove duplicates by selecting a column and right clicking on the header of the column and then selecting the remove duplicates option. So you might consider copying the table before removing the duplicates. So real examples la vandu, so real time la vandu you have to remove the duplicates, right? But adu remove பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு set of copy எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? So copy option is at the top of context menu as shown in the following screenshot.
So copying the table before removing the duplicates will give you the comparison of tables, will let you use the both tables if needed. So how we can do this duplicates? Let's Power query. Okay, that's clump names. Right click. Here I have an option called remove duplicates, right? So remove duplicates is mentioned alpha. Right click பண்ணிட்டு remove duplicates கொடுத்தீங்க அப்படின்னா duplicates எல்லாமே remove ஆகி only the required data மட்டும் visible ஆகும். Okay, the unique values மட்டும் visible ஆகும். Evaluate and change the column data types. When importing a table into the Power BI desktop, it is automatically scans the first 1,000 rows to detect the data types in a column. However, sometimes incorrect data types may lead to the performance issue. The flat files like .csv or .xl, that is XLSX files or more prone to such error due to the manual data mistake. So mostly வந்து பார்த்தீங்கன்னா manual data இருக்கும். சின்ன ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்ல யூ கேன் சி தேர் வில் பி நோட்டிங் இட் ஆன் தி எக்ஸல் ஷீட்ல தான் நோட் பண்ணி அந்த டேட்டாஸ் தான் எடுப்பாங்க. சில நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் மேனுவல் டேட்டாஸ்ல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் லீட்ஸ் டு அன் எரர் பார்த்தீங்களா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேட் அப்படின்றது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்ல இருந்ததுன்னா இட் வில் த்ரோ அன் எரர். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த டைமில் எரர் த்ரூ பண்ணும். ஸோ யூ கான்ட் see the output because this is not a date data type. Okay, to avoid this issue, it's best to review the column data types in Power Query Editor before loading the data. So you can manage. One second. Okay. So actually, to avoid this issue, it's better to review the column, data type in the Power Query Editor before, loading the data. So you can change the incorrect data types, apply the formats, and adjust the summarization defaults for the columns to ensure both some smooth data modeling in the Power BI. And then evaluate and change the column data types. How we can change it? You evaluate the order data type column as expected. It contains a numerical data. So இங்க பாருங்க இதுல வந்து order data இருக்கு. But இதோட data type என்ன ABC அப்படின்னு mention right? To report on this column, you need to change the data type from the text. ஓகேங்களா டெக்ஸ்ட்ல இருந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் 1 2 3 அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகணும். So sometimes you may think like ஏன் இந்த மாதிரி incorrect data கொடுத்தா output வராதுன்னு. So they will be showing an error. So the following information provides an insight into the problem that can arise when the Power BI does not detect the correct data type.
For example, if you try to calculate the quantity of order, YDT, YTD, you will get the following error. Start stating that order date column data type is not a date. So, calculate பண்றப்ப you are getting an error. So, which is required in the time-based calculations. And this quantity of order YTD, there will be error. So, an error வந்திருக்கு could not load the data for this visual. Calculation error in the measure, sales quantity of order, and column specified in the calls to function is not a type of date. This is not supported. Implication of incorrect data type. Incorrect data type apply to the date field. Okay. And it prevents creating a date hierarchy for analysis. So we can remove the fields incorrect data type without data hierarchy. Data cannot be analyzed as a yearly and monthly and weekly basis. You cannot judge. And to avoid this, use a date table and disable the auto date time to eliminate the auto fielded, so auto generated hierarchies. To column, to change the column data type. So, every change you can change the column data type in the Power Query editor or in the Power BI desktop report view using a column tools. So, column tools use panna முடியும். Sorry, this one. That is data type. Column select பண்ணிட்டு column select பண்ணோன்னா you will be getting this, right? So, date decimal இல்லை எந்த particular data type choose பண்ணோம். You can change the column data type by selecting the column going to transform the data and choosing the correct data type from the list. So let's see how we can do this. So okay, ஒரு date இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா already dateல தான் mention ஆயிருக்கு. Suppose sorry, transformல here you can see the data type changes. Let's say எனக்கு வந்து the text formula convert ஆகும். So இது வந்து ABC அப்படின்னு change ஆயிருக்கு. Suppose if I am changing this to date, data change பண்ணனா date இங்க எனக்கு change ஆயிடும். Suppose I am choosing it as date, time zone. So date and date time zones எல்லாமே ஒரு இதுல display ஆகும். But usually you need to mention the date to be a normal date. So don't use date time zones use பண்ணக்கூடாது. So but requirement is normal date வந்து நீங்க date name mention பண்ணிக்கோ. Clear? Change the column data type, and other method is to click the data type icon next to the column header and choose the correct data type and change a save set step called change to the type and will be applied every time the data is refreshed. So after completing the all data cleaning steps, select close and apply in the Power Query editor to apply the changes to your data model. And the another method is to click the data type icon. So ரெண்டு types இருக்கு to change the data this column data type change பண்றதுக்கு ரெண்டு types இருக்கு. Either you can go to the transformல போயிட்டு data type change பண்ணலாம், or else நீங்க right click கொடுத்து அந்த இதுல நீங்க choose பண்ணிக்கலாம் data type. So once நீங்க complete பண்ணாங்கன்னா you can click on close and apply. உள்ள போயிட்டு homeல போனீங்கன்னா save and apply. Or else you can select here, right click. So இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா change data type பண்றது இதுல change பண்ணலாம், or else you can go to the transform and select on this data. So both options is going to be the same. And combine multiple tables into single tables. இது எப்படி பண்றது? ரெண்டு டேபிள வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணா combine பண்ணணும்.
ஸோ இதுல இருந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, நான் மார்னிங்கே சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா merging, இன்னும் வந்து appending. So combining the queries is powerful as it allows you to append or merge the table and simplifying the complex data. You can do this when there are too many tables or similar tables or shared columns and creating the custom columns. So what are the two methods? One is merging and the another one is appending. First, we will see upon the append query. So append query means to create a contact information. If in example பாருங்க, three databases, that is table select பண்ணிருக்கோம். So reports can merge the data from HR employees, production suppliers, and sales dot customers table into one source of truth table. Okay, and this allows you to consolidate the contact information and locations of employees, suppliers, and customers for a comprehensive report, and combine the multiple tables into a single table. They be combined into that. Combine the multiple table into a single table. And appending the queries, you can add the rows of data to the another table. For merging, you can add columns from one table to the another using a common key columns. Common key columns இருக்கணும். Example, இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு and இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் எனக்கு ஒரு ஐடின்னு காலம் இருக்கு. ஓகே, பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோடது, இது வந்து டெலிவரி டீட்டெயில்ஸ் வச்சுக்கலாம். டெலிவரி டீட்டெயில்ஸ், இது வந்து கஸ்டமரோட ஐடி. ஸோ இதை வச்சு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ கேன் அப்பெண்ட் இட். ஓகே, ஸோ இடத்துலயே காமனான காலம் இருக்கணும், அப்போ தான் நம்மளால இது பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் அப்பெண்ட் HR employees with the production dot suppliers and sales dot customers to create a master list. So to achieve the consolidating view, ensure the pertinent columns in your original data tables have the same names. So now combine the multiple tables into a single table. Before you begin combining the queries, you can remove the extraneous column that you don't need for this task from your table. Let's say, so இங்க என்னென்ன ஸ்டிப்பர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் டாட் கஸ்டமர். ஸோ இந்த டேபிள் வந்து சேல்ஸ் டாட் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சப்ளையர்ஸ், ஸோ இந்த ஐடி இந்த கம்பெனியோட இது வச்சுக்கலாம், இந்த கஸ்டமரோடது, இது சப்ளையரோடது, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி. இந்த டேபிள் வந்து இட்ஸ் ஃபார் HR employees. Clear? So these are the different things. So here we are going to merge all these tables. So merge பண்றப்போ you have to combine the multiple table. Okay, multiple table into one single table. Once you finish the reformatting, combine the queries by selecting append queries. கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஆப்ஷன். ஸோ 2 tables இல்ல 3 or more tables select பண்ண சொல்லுங்க. So example, if you are selecting as a 3 or more tables select பண்ணீங்க அப்படின்னா you need to choose 3 tables or more. இல்லை only 2னா 2 மட்டும் select பண்ணிட்டு இங்க 2 add பண்ணிக்கலாம். Okay, you can either choose append queries as a new to create a new query table, or append queries to add the rows from an existing table into the another. So here you can create a new master table and select append queries as a new. Combine the multiple tables into a single tables. So you can, so once நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேபிள்ஸுமே இட் ஹாஸ் பீன் கம்பைன் டுகெதர். ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஒரே டீட்டெயில்ஸ் காலம்ஸ்ல இருந்துச்சு. ஐடி காலம், நேம் அண்ட் ஃபோன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி, கம்பெனி அண்ட் தென் நேம் அண்ட் ஃபோன். ஐடி, கம்பெனி, நேம் அண்ட் ஃபோன். ஸோ இது எல்லாமே சேம் காலம் நேம்ஸ். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி அண்டர் ஒரு எல்லாமே மர்ஜ் ஆகிடும். Okay, so it will be routed to a new query that contains all the rows from all the 3 of your tables.
So இதோட activity complete பண்ணிடலாம். Okay. So I have some 3 tables, right? Okay, நான் இந்த டேபிளும் unpivot updated pivot table. இல்ல இது இல்ல. இந்த டேபிளும் இந்த டேபிளும். 3 tables எடுத்திருக்கேன். Next இங்க போயிட்டு add columns. இதுல போனீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் 3 இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹோம் ரிபன்ல merge queries. So merge queries or merge query as a new one கேக்குது. Going to select as append. Append query or append query as a new. கொடுத்துட்டீங்கன்னா appendனா just to join. So only not 2 tables. I need to merge 3 tables. So sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sheet 1, sheet 2, and sheet 2. Okay, click on scroll down. Something is there. Click on OK. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா டேட்டாஸுமே எல்லா டேபிள்ஸுமே உங்களுக்கு அப்பெண்ட் ஆகி அது ஒரு டேபிள்ல உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நேம் என்ன அப்பெண்ட் 1 அப்படின்னு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் called as merge queries. What is merge queries? So when you merge a queries, you combine a data from multiple table. So based on the common columns வச்சு நீங்க combine பண்ணிக்கலாம். Okay. பட் இது வந்து சிமிலர் டு ஜாயின் கிளாஸஸ் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது மட்டும் தட் இஸ் 2 டேபிள் எடுத்துக்கலாம், ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஏல இருக்க டேட்டா வந்து எனக்கு அப்படியே எல்லாமே இருக்கணும். பட் பியில் வந்து அதோட சேமாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஜாயின் ஆகும் அப்படின்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுக்கும். இல்லை ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்னா ஸோ பியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோஸ் எல்லாமே எனக்கு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் ஏல இருக்கக்கூடிய அந்த காலம்ஸ் அந்த டேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே எனக்கு ஜஸ்ட் அதோட மேட்ச் ஆகிறது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின்னா ரெண்டுமே கம்பைன். ஸோ நீங்கள் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க, 2 சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுட்டு அதில் எந்த செட்ஸ் வந்து எது கம்பைன் ஆகுது இது பார்த்துட்டு போகலாம். சேம் கான்செப்ட் அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. For instance, you can consolidate the order, the related details from 2 tables into a single tables as requested by sales team. So you can accomplish this task by merging the 2 tables, orders and other details as shown in the image. How to do this? Multiple tables into a single table. Go to the home on Power Query Editor. Okay. Power Query Editor and the ribbon select and select the merge queries drop down. And when you select that, merge query as a new select panel. And this selection will open a new window where you can choose the tables that you want to merge from the drop down list and then select the column that is matching between the tables, which is in the case is order ID. So the merge la enachu sales order irukku and then sales detail என்ற column நான் select பண்ண போறேன் for a P ஓகேங்களா, opposite P ல. and அதுலயும் same column நான் choose பண்ணணும். choose பண்ணிட்டு left outer join இந்த காலம்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அப்படியே இருக்கும். பட் இதோட மேட்சிங்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ரைட் சைட்ல டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் தென் யூ வில் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ வில் சி ஹவு வி கேன் மர்ஜ் இட் ஆஃப். வி வில் சி தட் மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் இன் சிங்கிள் காலம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அவுட்டர், ஃபுல் அவுட்டர் அண்ட் இன்னர். லெஃப்ட் அவுட்டர் மீன் டிஸ்பிளேஸ் ஆல் த ரோஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் and matches the rows that from the second. That is full outer means display all the rows from the both the tables, and this one displays the matched rows between the 2 tables. So for this scenario we'll choose to use left outer join. So left outer join la irukradhu ellame namakku display irukku, and idhula that is namakku matching rows mattum namakku display agum. Okay, now I can show you how we can do this. So in the sheet,
and in the sheet. Okay. Yeah. So in the sheet select பண்ணிக்கிறேன். And the sheet 2, sheet 3. Okay. Just choose பண்ணியாச்சு. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா merging queries இருக்கு. இதுல போயிட்டு merging queriesல merge query as new. So இது வந்து sheet 3 select பண்ணிருக்கேன். And அதோட leftல right and leftல என்ன வரணும்னு கொடுக்கணும் இல்லையா? So I'm just choosing a sheet 1 and I'm going to select this. Right. So ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா select ஆயிருக்கு. So I've chosen this and left outer joiner and click on OK. So கொடுத்தோன்னே என்னாச்சுன்னா இங்க பாருங்க merge one ஒன்று create ஆயிருக்கு. So the table all data has been displayed. Clear? That's it. So this is about a merge queries. Profile data in Power BI. Importance of data profile. Studying the nuisance, identifying the anomalies, and exploring the data structures and statistics. Shaping and organizing a data, easy instruction and distribution analysis. Okay, and simplifying the report development for seamless user expression. So that is errors காட்டுது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இதாகுது அப்படின்னா then we can go for this data profiling. And assumes you are developing a report for sales team at your organization, you are uncertain how the data is structured and contained within the table. So you want to profile the data behind the scenes before you begin developing the visuals. So the Power BI has inherent the functionality that makes these tasks user-friendly and straightforward. So in the இது நான் காமிச்சேன் இல்லையா? So data model இதுனா data model means Power BI போயிடலாம். Power BI ல for example in the column I'm going to suppose I'm matching. Okay, in the column I'm going to match it with this one. So many as many அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட 4th வீக்ல பார்ப்போம் டேட்டா மாடலிங்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் ஒன். யா, இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது பவர் query போயிடலாம். ஓகே, ஸோ பவர் queryல ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா மர்ஜ் பண்ண டேட்டா வந்து எவ்வளோ அக்யூரேட்டா இருக்கு, அதோட காலம்ஸ் எதனா எரர் இருக்கா, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஹவு வி கேன் ஐடென்டிஃபை திஸ்? வியூ ஆப்ஷன் query செட்டிங்ஸ்ல காலமோட குவாலிட்டி in the sense valid இல்ல error இருக்கா and empty. No, it is not empty, இல்ல values இருக்கு. பட் இந்த null columnல பாருங்க என்னன்னு காட்டுது, it is empty, 100% empty ல இருக்கு. இதுங்களா error இருக்கு, 0%, that is 0% error, 0% is valid. Okay, so இந்த மாதிரி you can see all the things. And column distribution. Column distribution means இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா everything is a distinct. ஒரு distinct value இருக்கு, 0 unique. Okay, and 19 distinct value, 90 unique இருக்கு. Each and everything வந்து யூனிக்கான வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, and நீங்க வந்து வேல்யூஸே இல்லை, that's why it is not showing anything. Column distribution and then column profile. சப்போஸ் நான் இந்த காலம் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கவுண்ட் 19 அண்ட் எரர் இருக்கா, எம்டி, டிஸ்டிங்ஸ் எத்தனை, அண்ட் மினிமம் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ, பேசிக்ஸ் எவ்வளோ, ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கிளியரா வியூ ஆகுது. ஓகே, so this is all about the Power Query editor. Clear everyone? This data profile option. So in the profile data on the model tab,
You can edit the specific column and table properties by selecting the table or columns. You can transform the data by using a transform data button, and which takes to the Power Query editor. You can manage, you can create, you can delete the relationship between the different tables using the manage relationships. Okay. And anomalous deductions பண்ணலாம். And after the data source connection, select the transform data to access the Power Query editor and identify the data anomalies. You can identify it, you can investigate the data points and distribution features. So then the first select the view. Okay, இங்க select view and query settings. So இதுல 3 options நம்ம select பண்ண போறோம். Okay. So one வந்து பாத்தீங்கன்னா it shows a graph above the data columns display the column quality and column distributions category. And aim for 100% of valid data for the ideal situation. And it indicates a percentage of valid and error and empty data. இந்த 3 இதுதான் நம்ம statics find பண்ண போறோம். Column distribution, column quality and column profile. And the column profile and in-depth data analytics வந்து பாத்தீங்கன்னா it offers a detailed statistics for the first 1,000 rows and row count to ensure the accurate data import. Example, 100 rows imported from the 100 row databases. And crucial from numeric data to detect the values beyond the defined maximum. So this is a column statistic, that is numerical column. இதுல வந்து numerical column ல என்ன நம்மளுக்கு mention ஆயிருக்கு. So zeros இருக்கா, இல்ல null values இருக்கா, average எவ்வளோ, and standard deviations இருக்கா. Okay. So for each and everything we can இதை நம்ம select பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த options எல்லாமே ஆகும். Okay. So that's all for this. And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்கு, அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சேம் திங் வியூலயே இருக்கு உங்களுக்கு. இதுல வந்து உங்களுக்கு செட் ஆஃப் எதனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க, எடிட் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் அட்வான்ஸ்டு query எடிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. And next is okay. So now we can see the other things. ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. Let's see that. For example, in ஒரு table இருக்கு. Okay. Table I want to split it. Split in the sense என்ன இருக்கு, இமெயில் இருக்கு அண்ட் டொமைன் நேம் இருக்கு, பட் டொமைன் நேம். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு தனித்தனி காலம்ஸ்ல வரும். அதோட ஸ்கூல் நேம் தனியாகவும் அண்ட் தென் மெயில் ஐடி தனியாகவும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ வி கேன் ஸ்பிளிட் இட் ஆட். இதில் போயிட்டு யூ நீட் டு கோ டு த ரைட் கிளிக், duplicate column, choose பண்ணிட்டு and then right click and split column. It is something, but okay. So I'm repeating. So you're putting in a duplicate column and then right click, split columns, and by delimiters, delimiter select or enter the delimiters. Okay. Giving custom mention பண்ணிக்கிறேன். And எதுல வந்து there is replicate ஆகணும் at symbol and leftmost or each occurrence வேணும் அப்படிங்கிறது. Then select on the advanced option for the columns only. Columns தான். So click on OK. கொடுத்தீங்கன்னா என்னாச்சு, you can see mail IDs தனியா, that is name தனியா இருக்கு and domain name தனியா இருக்கு. You can rename it. So full name and domain name. Okay. So that's all very simple. So next எப்படி கண்டிஷனல் இதெல்லாமே அப்ளை பண்றது, கண்டிஷன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னா
salary எடுத்துக்கலாம். Okay, salary ல that is you can click on add column, conditional column. So இதுல conditions நம்ம mention பண்ணணும். Okay, so new column name, then give it as custom. Okay, custom name கொடுத்தோம். சில பேட்டு selecting salary and operator. So operator வந்து எவ்வளோ salaries எத்தனை persons வந்து salary is more than 20,000. Okay, so you need to select it as is greater than or equal to 20,000 is going to be mentioned as a high salary. Okay, and then add clause salary, which is less than 20,000, then it is going to be a low salary. So இன்னும் clauses add பண்ணிக்கலாம், but this is enough. Just click on OK. So okay கொடுத்தீங்கன்னா என்னாச்சு, that is less than 20,000 low salary mention ஆயிருக்கு. And then let's check the high salary. 20,000 and 20,000 above is a high salary. So suppose நான் இன்னொரு condition வேணும் கொடுப்பேன். I'm selecting this conditional columns, salary, is less than, not less than, so 10,000 க்கு மேல இருக்காது. So let's check less than 10,000. Because யாருமே less than 10,000 இல்ல. So 11,000 கொடுத்தோம்னா ஒண்ணு. So just remove this. So now we can move on to the PPT again. So what is this advanced editor to modify M code? Each time you shape a data in Power Query, you create a step in Power Query process. So those steps can be reordered, deleted, modified where it makes sense, right? And each cleaning steps that you made was likely created by using a graphical interface. But the Power Query uses a M language behind the scene. Okay, it is using a M language. So the M language is always available to be read and modified directly. So direct away நம்ம அதை modify பண்ணிக்கலாம். M language மூலமா தான் நம்மளோட கோடிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம there is not coding இந்த manipulations எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நீங்க டைரக்டாவும் M கோட்ல போயிட்டு you can change the things. உங்களுக்கு வியூ பண்ணலாம் and advanced code editor and then you can change this. So now we are in the summary part. So what we learned, Power BI desktop na enna. Power BI means a free software which is available in online that allows user to connect the various data source, transform data, and create the graphics and images that can be shaped with the organization. And what is data sources? Places where the data is coming from, right? So data is எங்க இருந்து வருதோ அந்த particular இதுவும் we will call it as a data source. And Power Query Editor means a tool used for data transformation and visualization where data is presented in the form of charts, graphics, that is graphs, diagrams, or any other form of visuals. And what is reports? Reports means visual representation of any collected data. So அதோட deep understanding. So later அது dashboards create பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா numerous widgets and tiles இருக்கும். And these are either created by user or borrowed from one created and shared by their colleagues in Power BI services. In short, it is a
collection of various data and reports. Okay, so now this is a quiz time. So here you can easily see the answers. So we'll see what is the question. So what is the purpose of data cleaning in Power BI? So எதுக்கு நம்ம Power BI நம்ம யூஸ் பண்ணணும் data cleaning. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is to organize and transform the data into more structured format. Structured formats-ல நம்ம change பண்ணி கொடுக்கிறதுக்காக we are going for this. It is not for creating a visualization or importing a data or to delete the unnecessary data. It is to organize and transform the data. And which tool in Power BI is used for data cleaning and transformation? So இந்த query நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So once நீங்க வந்து transformனு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா so it will take you to the Power Query workspace. So the Power Query workspace க்கு உங்களை எடுத்துட்டு போயிடும். Am I right? So the answer is going to be Power Query. And next is what is the common issue with data that requires a cleaning in Power BI? This means there is a common issue. So excessive use of visualization, no. Data stored in too many tables, no. And then inaccurate data type assigned to the columns, lack of data fields. So common issue with data means it comes to inaccurate data types assigned to the columns. That may be the reason you're getting the error. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய reference links கொடுத்திருக்காங்க for each and every topics. So clean data and query ribbons and shape the data, data structure, column data types, okay, and how to combine the tables and profile data and advanced data is like you and modeling view, relationship, what if the desktop is, we are using a transform model and star schema, data tables, and desktop date tables. And again, desktop calculator tables in the columns, how to create the calculated columns and create measures, and then manage the hierarchies of all the versions and data sources. Okay, so that's all for today. So next Wednesday varapo we'll be learning about the different topics. So இன்னைக்கு வந்து Power BI and the components பார்த்தோம். So next week வந்து we will see the detail of it. So other examples we will be seeing on the next week. Okay, minute. That is about the entirely the detailed idea about